Hi all. We all know that internet made the massive impact in the world by making us all feel the world is a global village. Without World Wide Web, this won't be possible to us. And today is the World Wide Web Day, the day which brought us the great possibilities for our growth along with the cyber threats as well. With that intro, I would like to go for webinar on cybercrime awareness and risk mitigation measures. To start with, I would like to invite Mr. Shiva Bhakteswaran, Chairman of TANCO and Chief Convener of ICCPA Foundation, to talk on cybercrime awareness initiative, which he is doing for past 9 years. Over to you, Mr. Shiva Bhakteswaran. Yes, sir, you can talk on. அனைவருக்கும் வணக்கம். Yeah. இன்று இன்டர்நேஷனல் வேர்ல்டு வெப் டே. இன்று அருமையான தினத்தில் அருமையான நிகழ்ச்சியை வழங்கிய HDFC பேங்க் நிறுவனத்திற்கும் பிசினஸ் லைவ் மிஸ்டர் சைத்தன்யா அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ சார். சார், 9 இயர்ஸுங்கிறது ரொம்ப ஒரு பெரிய லாங் பீரியட், ஐ ஷுட் சே. இந்த பீரியட்ல சைபர் கிரைம் அவேர்னஸ் பத்தி என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அண்ட் இது என்ன மாதிரி பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணிருக்கு? கொஞ்சம் உங்களுடைய தாட்ஸ், ஐடியாஸ், உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ண முடியுமா சார்? கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா. இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஒரு அபரிதமான வளர்ச்சி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 ஆண்டுகள்ல நம்ம எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு பெருசா வளர்ந்துருக்கு. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் அண்ட் மொபைல் டெக்னாலஜி இன்னைக்கு நம்ம பிரமிக்கிற அளவுக்கான வளர்ச்சியை கொடுத்திருக்கு நமக்கு. அது அந்த பிரமிக்கக்கூடிய வளர்ச்சி இருந்தாலும் அந்த பிரமிக்கக்கூடிய வளர்ச்சியை நம்ம முழுசா அனுபவிக்க முடியாம குற்றங்களும் பெருகிட்டு வருது ஆன்லைன்ல. ஆரம்ப கட்ட காலத்துல ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு சோசியல் மீடியாவோட தாக்கம் மக்கள்கிட்ட அதிகமா இல்லை. ஆனா சின்ன சின்ன வெப்சைட் மூலமா, நிறைய வெப்சைட்டுகள் மூலமா சின்ன சின்ன மோசடிகள், பண மோசடிகள் நடந்துட்டு இருந்தது. அது குறிப்பா வெளிநாட்டுகள்ல இருந்து நடந்துட்டு இருந்தது. இந்தியாவில எல்லாம் அந்த பண மோசடிகளோ இதெல்லாம் நடக்கவே இல்லை. ஆனா கோவிடுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு இருக்க குழந்தைகள் இருந்து பெண்கள் வரைக்கும் அந்த மொபைல் கையில போய் சேர்ந்துருச்சு. எந்த அளவுக்கு போய் சேர்ந்ததோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நெருக்கடிகளும் உருவாகி இருக்கிறது அப்படிங்கறதுதான் உண்மை. இதை நான் 9 வருஷமா இதை ஆரம்பத்துல வெறும் பொருளாதார மோசடிகளை மட்டும்தான் நாங்க அவேர்னஸ் நிறைய கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். வெப்சைட்ல பாக்குறப்ப நிறைய விஷயங்களை பார்த்து வாங்காதீங்க, அந்த மாதிரி பொருட்களை வாங்காதீங்க, இந்த மாதிரி பொருட்களை வாங்காதீங்க, நீங்க வாங்குறப்ப பார்த்து கம்பெனி சரியான கம்பெனி செக் பண்ணி வாங்க, இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்க. ஆனா கோவிடுக்கு அப்புறம் குழந்தைங்க கையில மொபைல் போயிடுச்சு, பெண்கள் கிட்ட மொபைல் போயிடுச்சு. அதாவது ஸ்கூல் போற குழந்தைல இருந்து ஆரம்பிச்சு வயசானது பெரிய வரைக்கும் நீங்க மொபைல் யூஸ் பண்றாங்க. அவங்க யூஸ் பண்ணாத ஆப்பே இல்ல. அப்போ அந்த அந்த அளவுக்கு உள்ள நெருங்கி உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கான பாதுகாப்பு உணர்வு மக்கள் கிட்ட வேணும். தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிறது வளர்ச்சி அடைய வேண்டிய விஷயம். அதே நேரத்தில் பாதுகாப்பு நுட்பம் நமக்கு வேணும். இன்னைக்கு நம்ம அன்றாட பயன்படுத்துற மின்சாரம் கூட ஆபத்தானதுதான். அதை எப்படி கரெக்டா பயன்படுத்தணுன்றது முக்கியம். நம்ம அன்றாட பயன்படுத்துற கேஸ் ஸ்டவ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் வரைக்குமே ஆபத்தான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு தொழில்நுட்பத்தில். அதை எப்படி கையாளுறோம்? அந்த மாதிரி தான் இன்டர்நெட்டை கையாளணும். அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பாதுகாப்பு உணர்வுகளோட வளையங்களோட செயல்பட்டு நம்ம குழந்தைகளை நம்ம காப்பாற்ற வேண்டிய இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம். இந்த என் நோக்கத்தோட தான் சார் இந்த டேங்க் உருவாக்கப்பட்டது, ஆரம்பிக்கப்பட்டது. நாங்க இதுக்கான இந்த 2 வருஷமா கோவிடுக்கு அப்புறம் நாங்க பள்ளி குழந்தைங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற விஷயங்களை யோசிச்சோம். எப்படி கொண்டு போகலாம்? ஏன் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு கொண்டு போகணும் நாங்க. ஓகே, தட்ஸ் ரியலி கிரேட் சார். ஆக்சுவலி சொல்லணும்னா எக்ஸாக்ட்லி யூ ஐடென்டிஃபைடு என்ன மாதிரியான சேலஞ்சஸ், எஸ்பெஷலி ஒரு குழந்தைங்க கையில் மொபைல் இருக்குன்னா அது என்ன லெவல் ஆஃப் ரிஸ்க் கிரியேட் பண்ணலான்னு. பை த வே, நீங்கள் ஸ்கூல்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க சார்? அண்ட் எந்த மாதிரியான இம்பாக்ட் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்தும் ரெஸ்பான்ஸ் குழந்தைங்க கிட்ட இருந்தும் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு? அது பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா. ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த நவம்பர்ல தான் இதை ஆரம்பிச்சோம். நாங்கள் சைபர் வாரியர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட். சைபர் இந்த சைபர் வாரியர் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது குறிப்பா பள்ளி குழந்தைகளுக்கான உருவாக்கப்பட்டது சார். ஏன்னா நம்ம இன்டர்நெட் யுகத்துல பார்த்தீங்கன்னா நுழைஞ்சிருக்கோம். பட் அவங்க பிறந்து இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்மளோட அதிகமான இந்த டெக்னாலஜி பத்தி நிறைய தெரியும். அதுக்கு அதை எப்படி அவங்களுக்கு பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தெரியாது. பட் ஆனால் எப்படி அது உள்ள போது வெளியே வரணும் எல்லா விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அவங்கள நம்ம எஜுகேட் பண்ணிட்டா அவங்க அவங்க குடும்பத்தை எஜுகேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பிளான். ஸோ அதனால சைபர் வாரியர் ப்ராஜெக்ட்
ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலும் நான் சைபர் வாரியர் கிளப் ஒண்ணு உருவாக்குறோம். அந்த கிளப்ல ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் ஒவ்வொரு சைபர் வாரியர் ஹெட் இருப்பாங்க. அவங்க அந்த ஒவ்வொரு ஹெட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கிளாஸ்ல இருக்க பசங்களுக்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணுவாங்க. நாங்க முதலில் சைபர் வாரியர் ஹெட் எஜுகேட் பண்ணுவோம். அந்த பசங்க அவங்க கிளாஸ்ல இருக்க வாரியர்ஸ் அவங்க எஜுகேட் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்றதுக்கு ஸ்கூல்ல ஹெட் மிஸ்ட்ரஸோ இல்ல 2 டீச்சர்ஸோ அவங்கள வந்து சைபர் ஸ்மார்ட் டீச்சர்ஸா அவங்க வந்து அங்க ரோல் பண்ணுவாங்க. இப்ப இவங்களுக்கு எப்படி அத கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா, ஒரு ஈவென்ட் ஒண்ணு நடக்கும். அந்த ஈவென்ட்ல அவங்களுக்கு ஒரு ஒன் டே ஒர்க் ஷாப் ஒண்ணு நடக்கும். கம்ப்ளீட் அந்த ஸ்கூல்ல இருக்க டீச்சர்ஸ் அண்ட் சைபர் வாரியர் ஹெட்டுக்கு ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடக்கும். அந்த ஒர்க் ஷாப்ல அவங்க எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா நாங்க டீட்டெயிலா குடுத்துருவோம் அத. அதுக்கு அடுத்த கட்டத்துல பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சைபர் வார் ஹெட் அண்ட் சைபர் ஸ்மார்ட் டீச்சர்ஸ் அவங்க மீதி இருக்கிற ஸ்கூல்ல இருக்க பசங்கள எஜுகேட் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு இது கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா ஒரு குழந்தையால இத அவங்க பேரண்ட்ஸ்ங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். அவங்க சைபர் வாரியர்ஸ் இந்த உலகத்த வந்து சைபர் த்ரெட்ஸ் ஃப்ரீ வேர்ல்டா மாத்த முடியும்ன்றது தான் இந்த சைபர் வாரியர் கிளப்போட ப்ராஜெக்ட்டோட அ ஐடியா That's சார். that's really great, sir. That's really great on that part, and where I really I should thank you in terms of as any parents, where in fact my daughter is also part of this Cyber Warrior Club, and thank you so much for your great initiative, sir. Well, inviting Mr. Prakash Ishwar, who's a CEO of Beyond Expectation, an outreach partner of Tanko, to share his thoughts on cybercrime awareness, what he's creating on the society, and what is the kind of impact, the kind of initiatives is creating on. Yes, Prakash, you can go ahead. Hi, Mr. Chaitanya. Tanco as an organization, we are trying to reach out to as many people as possible, creating and spreading the word of awareness when it comes to protect ourselves from cybercrime. So Okay. first, we need to understand what cybercrime exactly is. So basically, it's any kind of illegal activity which is connected over internet. Using Okay. illegal activities, digital technologies யூஸ் பண்ணி பண்றது எல்லாமே வந்து ஒரு சைபர் கிரைம்ன்றது சொல்லலாம். Okay. சிம்பிள் இப்போ வந்து டேர்ம்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி சொல்லலாம். அண்ட் மோர் உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் சைபர் கிரைம்ஸ் நீங்க சொல்லும்போது யூ கேன் ஹேவ் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ். இப்போ ஹேக்கிங்ன்றது ஒரு விதமான சைபர் கிரைம், Okay. ஃபிஷிங் அப்படின்றது ஒரு விதமான சைபர் கிரைம், Okay. மால்வேர் இன்ஜெக்ட் பண்றது ஒரு விதமான சைபர் கிரைம். Okay. அதை தவிர வந்து சைபர் புல்லிங், Hmm. ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட், ஆன்லைன் Hmm. ஸ்கேம்ஸ், இது Hmm. எல்லாமே வந்து சைபர் கிரைமோட ஒரு முக்கியமான அம்சங்கள். இப்ப Okay. இது பண்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா, உங்களுக்கு ஒரு அவுட் சைடர் வந்து பண்ணலாம். இல்ல வந்து உங்களுக்குள்ளார இருக்கிற ஒரு இன்சைடரே பண்ணலாம். டிபெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் ஹூ இஸ் டூயிங் திஸ். Okay. And we are actually taking several initiatives. We are, as an organization, இப்போ outreach partner பார்த்தீங்கன்னா, I'm trying to reach out to as many as possible educational institutions to Okay. educate people, especially the students. அவங்க தான் Hmm. பார்த்தீங்கன்னா, at the early stageல இருக்காங்க and they get affected very easily and more. Hmm. இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து families பார்த்தீங்கன்னா, everyone is staying all alone. ஸோ அப்படி Okay. இருக்கும்போது மதர், ஃபாதர் எல்லாருமே வந்து வெளில போயிட்டு இருக்காங்க ஒர்க்குக்கு. அந்த சைல்ட் இஸ் அன்ஏபிள் டு ஷேர் லாட் ஆஃப் ஸ்டப்ஸ் வித் தெம். அப்படி Okay. இருக்கும்போது ஹிஸ் கீப்பிங் ஆல் தி திங்ஸ் வித்தின் ஹிம்செல்ஃப். ஒரு நல்லது கெட்டதுன்னா கூட கேட்டு பண்றதுக்கு வந்து யோசனை இருக்கும். பட் அதே வந்து அந்த விழிப்புணர்ச்சி அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ள வந்து விதைக்கப்படுது அப்படின்னாக்கா, நல்லது கெட்டது என்னதுன்றது இந்த சைபர் கிரைம் ரிலேட்டடா சைபர் உலகத்தை பத்தியும் அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. Not Okay. only that, even making the awareness as well as educating them Okay. to be a perfect tool against anti-cybercrime. Rather, to be a perfect tool for anti-cybercrime. That is Okay. against the cybercrime against the work பண்ற மாதிரி. We are also taking several initiatives. ஓகே. இப்போ ஸ்கூல்ஸ்லலாம் வெவ்வேறு இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்றீங்க. பிளஸ் வந்து கார்ப்பரேட்ஸ்ல ஒரு சில இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்றீங்க. என்ன மாதிரியான ப்ரோகிராம்ஸ் வந்து எஸ்பெஷலி ஆன் கார்ப்பரேட்ஸ்ல பண்றீங்க? ஆர் என்ன மாதிரியான ப்ரோகிராம்ஸ் வந்து ஸ்கூல்ஸ்ல பண்றீங்க? இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் மேக்கிங் தெம் பி அவேர் ஆஃப் இட். அண்ட் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரெட்ஸ் எல்லாம் வருது? இது பத்தி கொஞ்சம் பிரீஃபிங் உங்களால கொடுக்க முடியுமா? யா. ஸோ பேசிக்கா பார்த்தீங்கன்னா, நாங்க வந்து ஏகப்பட்ட இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். எஸ்பெஷலி ஆஸ் ஐ செட்
ரொம்ப குயிக்கா அண்ட் ஈஸியா வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறது நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். அதை டார்கெட் பண்ணி வி ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் சம்திங் ஸோ கால்ட் அஸ் அ சைபர் ஸ்மார்ட் ஸ்கூல். இது என்னன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஸ்கூல்ல வந்து இந்த ஒரு சைபர் செல் வந்து அமைக்கிறோம். அந்த சைபர் செல் என்னன்னாக்கா வி ஆர் பிரீஃபிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹவு யூனோ தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சைபர் கிரைம் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ பேசிக்கா வந்து இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் அவங்களுக்கு அதுல தெரியும். ஈவன் இஃப் சம்மன் லூசஸ் அவங்க வீட்லயே வந்து அவங்க அம்மா அப்பா கூட ஃபோன் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா கூட அவங்கனால ஈஸியா வந்து தே வில் பி ஏபிள் டு ட்ராக் இட். அந்த மாதிரியான எக்யூப்டான ஒரு விஷயமா வந்து நாங்க அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. அண்ட் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ப்ரோக்ராம் தட் வி ஆர் ரன்னிங். அட் த ஓகே. சேம் டைம் ஃபார் காலேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வி ஆர் கோயிங் ஃபார் அன் அட்வான்ஸ்டு லெவல் ஆஃப் கோச்சிங் ஆன் தட் ஓகே. பர்டிகுலர் திங். Both the places we are trying to establish a cyber cell. And the cyber cell la என்னெல்லாம் activities நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா everything which is related to cyber crime is going to be avoided. இல்ல வந்து a place where a repulsion can be happened. ஓகே. அதுக்கு உண்டான ஒரு செல் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை வந்து we are bringing it up. Like ஓகே. let's say if there is a cyber cell in a school, the particular the cyber cell unit la இருக்கிற அந்த students will be able to safeguard their own school's network. ஓகே. Don't have to go for an outside. இப்போ வந்து வெளில you have to go for an ethical person who will be able to உங்களோட நெட்வொர்க் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா இல்லையான்றதெல்லாம் செக் பண்றதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து நீங்க ஹையர் பண்ணுவீங்க. ஓகே. Just a month or so, I think there was a press release, newsல வந்திருந்தது that school somewhere in a European country got hacked. அவங்களோட servers full hack பண்ணிட்டு datas full எடுத்திருந்தாங்க. ஓகே. So this thing can happen. This will be the next journey on the will be India because it's an emerging country. ம். And we are I mean it's already started happening in several places. We are ஓகே. almost seeing it each and every day. Something or other, some kind of cybercrime activity is going on. So they ஓகே. will be equipped in such a way that they can avoid all these things. ம். So இதுல பாத்தீங்கன்னா the school will be benefited, the ம். students will be benefited, the parents will be benefited, the entire ecosystem gets benefited, sir. ஓகே. And other than that, even if you take the collegesல வந்து இது பேசிக்கும் வந்து நம்ம we are deploying the basic education, awareness, education. Then we are also giving them a total or advanced level of features training. அந்த மாதிரி வந்து we are giving them a jam-packed training schedule. ஓகே. ஸோ அந்த ட்ரைனிங் ஸ்கெடியூல் அட்டன் பண்ணிட்டு வெளில வந்தாலே பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் சோ மச் ப்ரொஃபிஷியன்ட் தட் தே கேன் கெட் அ வெரி குட் ப்ரொஃபஷனல் இடத்துல வந்து தே கேன் கோ அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் எனி கைண்ட் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் திங் இன் அ வெரி ப்ரொஃபஷனல் மேனர். ஸோ ஓகே. அந்த அளவுக்கு வந்து கெட் எக்யூப்ட். ஓகே. இந்த மாதிரியான கோர்சஸ்லாம் கூட வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு வி ஆர் ஆல்சோ ஹேவிங் திஸ் சைபர் ஸ்மார்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் கிளப்னு சொல்லி வி ஹேவ் அன் இனிஷியேட்டிவ் வேர் ஓகே. வந்து பேரண்ட்ஸ் இப்போ வந்து மோர் தென் 40, 45, 50 அந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வி ஆர் நாட் சோ மச் டெக் அட்வான்ஸ்ட் comparatively than that of this 2K generations or 90s generations. So ஓகே. 70s, 80s இருக்கிற generations might not be equipped அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு உண்டான என்ன மாதிரியான எச்சரிக்கைகள் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்க பண்ணக்கூடாது பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து வி ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் இன் திஸ் பர்டிகுலர் கிளப், தட் இஸ் த ஓகே. பேரண்ட்ஸ் கிளப். ஓகே. அண்ட் இதுலயும் வந்து உங்களுக்கு other than that you have several other advantages. சொல்லிட்டு போனோம்னா there is a huge list. So ம்ஹ்ம். all these things are being developed here. ஓகே. And so that is the main concern. உங்களோட ம். அந்த சைக்கிள் பாத்தீங்கன்னா for every evolution that's a cycle. So it starts from culture, then ம்ஹ்ம். comes the work, ம். then comes the work culture, then ஓகே. comes the safety, and then ஓகே. people go for safety culture. The safety culture வரதுக்கு பாத்தீங்கன்னா you will have to have one particular border, which ம்ஹ்ம். is so called as a crime, incident, accident. Something has to take place. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து the thought of activating the safety அப்படின்றது வருது for ஓகே. any workplace. ஓகே. So, as a developing nation, we are trying to equip ourselves, and as TANCO or outreach partner, we are trying to reach as many schools as possible, make them understand. ம். இதோட பின்விளைவுகள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஈவன் கண்ட்ரியை பாதிக்குன்ற அளவுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ ஓகே. ஈவன் த ஜிடிபி வில் கெட் அஃபெக்டட், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஓகே. இது எல்லாமே வந்து we are trying to make them understand. I hope you get my point. ஓகே. ஃபேண்டாஸ்டிக் பிரகாஷ்.
Oh, that's great. That's a great initiative, Prakash. And can you throw some lights on globally? What is the size and scale in which this kind of the negatively the impact is happening? And if you could throw some numbers, it will be great. Oh well, yeah, I'm very good at numbers, and it's very Okay. unfortunate to see the numbers so high. Actually, Mm. 2022, just in our country, India, மட்டுமே பாத்தீங்கன்னா, we had around 16.9 lakh incidents only on cybercrime. Okay. இதுல வந்து report பண்ணது இத்தனை. We are Mm. not sure. As you know, a lot of people they get caught and they don't report it. Okay. So identify பண்ணாததும் you might have some. So identify an incident that reported as 16.9 lakh cases. Okay. And if you see global வந்து 2022ல affect ஆயிருக்கிறது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா around 2.5% of the GDP, Oh. global GDP. Yeah. Okay. So that is the number. You can imagine, so how many billions it is actually, like the crime rate is. Okay. And also, if you see, it is a very challenging situation for our country, since we are now moving into we are already into a digital age, and we are Mm. drastically transforming our each and everything into a digital platform. And cyber threats, cyber crimes, so it will create a huge setback uh, for our ambition to reach that $5 trillion economy. Okay. So I hope that addresses your question. That's I would like to invite Mr. Ramachandran, former global CIO of Inspire as a Solution, to talk on cybersecurity in business environment and cyber threats to organization and incident response and critical challenges faced by the kind of a business ecosystem, and his about the thoughts, ideas, and how he faced it, his experience. I would like to I request Mr. Ramachandran to share. Yes, sir, you can go ahead. Thank you, Chaitanya. Thanks for this good intro. Good morning, friends. My name is Ramachandran. I go by Ram. I was, as Chaitanya said, I was the global CEO of Inspire Solution, which is a public sector, public limited company, listed company. I retired from there, and now I'm doing some consulting. Now, this is a very important topic which Chaitanya had, brought in and asked me to talk about it. This is a very key, for every individual, from a layman to any organization. The cyber security, the security threats, day in and day out, we all face, and how to mitigate, how to circumvent, and how to overcome those things are certain challenges faced by everybody. So even I faced it. The organization which I worked faced it, and we had some plans, every now and then, to overcome and mitigate those. So this is the topic which I thought I should share with you all, with my experiences. So now coming to In fact, Mr. Ram, நீங்க உங்க client associated if at all any problem நீங்க face பண்ணியிருந்தா கூட, you can share with our audience. We have even some of MSMEs audience இருக்காங்க. Even you can go with your Tamil English combination. You can go ahead. Yeah. So yeah, நிச்சயமா அது மாதிரி I can talk about that. நிறைய problems. I mean, நிறைய problems சொல்ல மாட்டேன். அப்பப்போ there will be some problems. Okay. So most important thing, as I was saying, the awareness level in the organization level, starting from the person who joins, from the day till he leaves, or the number of people who are working in different various departments, how much awareness, எவ்வளவு awareness நம்ம கொடுக்கிறோம், how much awareness we give, as we give for other aspects, of his journey in an organization, or for an organization to grow. அது ரொம்ப important when it comes to the security aspect. Okay, so it could be at cyber level, that is at a worldwide web level, நமக்கு threats இருக்கு. அதே மாதிரி இன்டர்னலும் threats இருக்கு. So அதுதான் awareness மூலமா நம்ம நிச்சயமா அதை சால்வ் பண்ணலாம். We have done it and we have solved it also. So for example, if the client, Chaitanya said, about my clients. So my customers, happen to be quite a lot of overseas customers, but there were internal customers because we were dealing in
system integration projects, as well as networking products and other software solutions. So obviously, first and foremost, எங்ககிட்ட கேட்கறது வந்து any customer, they will first look at our environment, how secure we are, for them to provide a solution. அது முக்கியமா பார்ப்பாங்க. So அதனால we made it a point that for example our email, for example, our email communication which goes to the customer, it was all so secured that that there won't be, I mean, it was not only secured, it was always verified and vetted by the customer before any kind of communication starts. So at the email level it starts, and there are other communication level la kuda. But adella meeri, more importantly, at the level at which unga organization la how secured we have kept our internal systems in place, application level as well as hardware networking pathina, security la threats enge inda varudhu, external varudhu vandu, are we filtering it well enough? Unga firewall level, are you regularly checking it? Okay, are you regularly updating it? And are you making it sure that you are not sharing your public IPs to various people just like that without any credentials checked first? That's one point. Number two, நீங்க system integration application develop பண்ணிட்டு when you are going to give it to the customer, regularly உங்க server or at the client level, நீங்க வந்து how are you monitoring, are you preventing it? For example, things like VAPT ன்னு ஒன்னு இருக்கு, vulnerability assessment and prevention, penetration test. இதை வந்து ரெகுலரா நாங்க வந்து we implemented as part of our QA process. Every quarter we used to do, and then that throws out all the areas of vulnerability, at a hardware level, at a network devices level, and at application level. And most importantly, இதுல இன்னொரு முக்கியமான பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, any emailல வந்து இப்போ ஒரு லிங்க் வருது, we faced a huge we saved it. ரொம்ப பெரிய ஒரு ஸ்கேம் ஆயிருந்திருக்கும், financial fraud ஆயிருந்திருக்கலாம், but we somehow we saved it. Links வரும், and somehow it goes all the way up to CEO level, but then we had put it in such a way that before opening any email, அது ஒரு prompt கொடுக்குற மாதிரி, it will prompt that are you sure whether you want to do. So awareness level நாங்க எப்படி பண்ணிருந்தோம்னா, எந்த ஒரு இது எக்ஸ்டர்னலா வரும்போது அது வந்து camouflage ஆகி என் பேர்லயே போற மாதிரி இருந்தா கூட, அது கிளிக் ஆன உடனே முதல்ல it will give an alert. நாங்க ஒரு alert system வச்சிருந்தோம், system incharge வந்து இது கரெக்டா தான். தென் அவன் என்ன பண்ணுவானோ, they will go and verify the source of that, and then அதுக்கு இன்னும் சில டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தோம். அந்த டூல் வந்து இமிடியேட்டா சொல்லிடும் வந்து how good, what is the source, எங்க இருந்து வருது, அதோட VPN level, VPN connectivity, வெளியில இருந்து வரும்போது வேற கண்ட்ரில இருந்து யாராவது லாகின் பண்ணி ஜென்யூனா அனுப்புறாளா இல்லையான்னு தெரிஞ்ச உடனே the concerned person will not open the link, and we will tell them not to. And then there is something called அந்த emailோட header போய் பார்த்தா தெரியும். So there is a method to see the header file போடா தெரிஞ்சிரும் that இது அங்க இருந்து வந்திருக்குன்னு. அதுவே it will tell us this supposed to be not open. That's one thing with respect to how to handle our communication day in and out on email level. Other part வந்து இந்த when you install a software, now what we have done is that no download, other than authorized people, உங்களுக்கு வந்து we had blocked all the the USB drive on any drive through which you can install or include any software or any application, any tools into the system, and then through the system you connect to the network and that will spread. So obviously virus checker was there, adu வந்து ரெகுலரா we used to do. But more importantly, downloadable email la வரும்போது கூட download not allowed and who is supposed to allow, அதுக்கு ஒரு moderation இருந்தது. That way any unauthorized downloads banned, as well as anything which can be through an external medium like a pen drive, flash drive மூலமா ஏதாவது போட்டோம்னா கூட it won't allow unless and until it is approved at a CIO level, at my level, or at one level even above.
because they need to verify the genuineness of that is requirement. Okay, that's very 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 important because most of the threats நமக்கு அறியாம நமக்கு அது வந்துரும். Then you get into the external world because you would have shared some public IP. அது மூலமா anybody can come into. அப்போ உங்களோட firewall வந்து நீங்க அப்டேட் பண்ணாம வச்சிருந்தீங்கன்னா there is a chance of penetration getting in. And உள்ளுக்குள்ள வந்து then how well இதெல்லாம் வந்து intangible way of getting. There's another way very important for organization. நீங்க முக்கியமா உங்க சர்வர் ரூம் அண்ட் உங்க ஒர்க்கிங் என்வாயர்மெண்ட்ல you have to put your CCTV cameras, not to monitor people but at least to monitor the system with respect to how how people use it. அவங்க ஸ்கிரீனை ஓப்பன் விட்டுட்டு போயிடுறாங்களா ரொம்ப நேரத்துக்கு. These are certain things, கேமரால பார்க்கும்போது there were people we had put who can go and identify that person, make sure that when he goes out of the desk he closes it or he. So இப்போ என்ன ஆயிடுறதுன்னா இப்போ இன்டர்னலா வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் எனிபடி டு டூ எனி மிஸ்சீஃப் can also be prevented. Picka வந்து somebody can put some pen drive or something if the system was allowing that. அதுல இருந்து ஏதாவது டாக்குமெண்ட் எடுக்கலாம் இல்ல உள்ள போடலாம். அப்படி போடும்போது ஏதாவது he can put across some kind of Trojan or something which will immediately trigger some other security threats. So these are other internal aspects very important நீங்க பண்ணணும். And regularly every quarter or every month if possible sessions which we have to tell the people new joining inductionலயே நாங்க ஆரம்பிச்சிருவோம் threats எப்படிலாம் வரலாம்னு. Similarly mobile மூலமா when you give access to email or application app கொடுக்கும்போது கூட it has to be so well audited and well we need to approve it that யாருக்கு வேணா கொடுக்குற மாதிரி இருக்காது. So we don't allow that also. We didn't allow for example to everybody to use through mobile. ஏன்னா அதுலயும் நீங்க வந்து you are only reducing. You can't 100% உங்களால வந்து இதை எடுக்க முடியாது. ஏன்னா எவ்ரி டே புதுசா த்ரெட் வந்துட்டு இருக்கும். பட் ரெடியூஸ் பண்ணலாம், ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூருங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருந்தோம். தென் எனி எக்யூப்மெண்ட் வென் வி செல் ஆல்சோ வெளியில போகும்போது கூட இட் கோஸ் த்ரூ ரிகரஸ் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கஸ்டமர் வந்து எங்களோட என்வாயர்மெண்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறது மாதிரி அந்த என்வாயர்மெண்ட் தரோவா செக் பண்ணி we have to give them a set of checklist நாங்க கிளியர் பண்ணி including individual who is going to use those systems அவ மேல கிளாரிட்டிலாம் அவளோட இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் செக்லாம் பண்ணி அவளோட whoever we are giving them, for example we whitelist them. அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் ஓகே பண்ண அப்புறம் தான் that person will be part of the project even if it is just an hardware installation. கஸ்டமரோட இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா எங்களோட ஓன் செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் மீறி எனிதிங் ஸ்பெசிஃபிகலி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களுக்கு நிறைய பேங்கிங் கஸ்டமர் நிறைய எக்கச்சக்க யூஸ் பேங்கிங் அப்ளிகேஷன். ஸோ அது இல்லாம எங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் போகவே முடியாது. டெஸ்ட் என்வாயர்மெண்ட் முதல்ல இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் மீறி வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் லெவல் சேலஞ்சஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க மாத்திரம் இல்லை, எனி ஆர்கனைசேஷன் ஆல் ஆஃப் யூ மைட் ஹவ் ஃபேஸ்ட் ரேன்சம் வேர் இந்த மாதிரி த்ரெட்ஸ் வரும்போது இந்த மாதிரி வந்தது. we also faced suddenly it affected. பட் நாங்க என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா we did a segmentation. We had our BCP DR very well done. ஸோ நாங்க செக்மெண்ட் பண்ணி தான் வச்சிருந்தோம் எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ சர்வர்ல கூட நாங்க இந்த மாதிரி செக்மெண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனியா வைக்கும் போது அஃபெக்ட் ஆகும்போது கூட ஒரே ஒரு செட்டு தான் ஆச்சு. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இந்த ஃபைனான்சியல் எந்தெந்த ஃபைனான்சியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பேங்கிங்காக பண்றது, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்காக பண்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் we had kept it much more secured and there was a separate BCP DR for that. Okay. And that never got affected. Fortunately, at least our business was continuing, but then we did get affected through that for a small period. Then obviously we had to do a tech refresh and complete clean la manittu then we had put it. But every now and then there was a team we used to tie up with other, we were Microsoft or any other organization where we used to get all the latest tool with respect to reducing those threats which is prevalent in the market. And அதே சமயத்துல அது வைரஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்டிவைரஸ் சிஸ்டம் போடும்போது நாங்க வந்து we had put something additional. அது என்னன்னா every keystroke was also being monitored. அந்த மாதிரி ஒரு டூல் தான் போட்டிருந்தோம். Because being an system integrator we had an advantage of having very very good organization internationally at Trend Micro and very very organizationோட பார்ட்னர்ஷிப் இருக்கிறதுனால we were the first to get those products tested in our labs. அதுக்கப்புறம் நாங்க இன்டர்னலா டெஸ்ட் பண்ணி then we used to give it to customer. ஆனா this will still not mitigate 100%. நான் என்ன சொல்றேன், more importantly
The most important thing for again and again, and I keep stressing, at organization level, at induction ஆரம்பிக்கும் போது the awareness level, and awareness வரும்போது புதுசு புதுசா என்ன வருதோ நீங்க அதே திருப்பி போடாம புதுசு புதுசா இருக்கிறத you need to keep on and then bring some external people once in a while to talk about. எப்படி ஹெச்ஆர் வந்து ஹெல்த்தை பத்தி பேசும்போது இந்த மாதிரி சைபர் கிரைம் ஆர் பீப்புள் ஃப்ரம் த லோக்கல் போலீஸ் அவ வந்து வந்து பேசுற மாதிரிலாம் ஆர்கனைசேஷன் அவேர்னஸ் கொண்டு வந்துட்டு எல்லாருக்கும் அதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். அதை இன்னும் பண்ணணும். அதே மாதிரி அதர் ஆர்கனைசேஷன் ஷுட் ஃபாலோ தோஸ் பிராக்டிசஸ். அப்ப என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அவேர்னஸ் டோட்டல் லெவல்ல வந்து நீங்க கொஸ்டினர் கூட போடலாம், இப்படி இருந்தா எப்படி பண்ணுவேன் எப்படி பண்ணும். அப்படி இருக்கும்போது டெஃபினெட்லி பீப்புள் வில் பிகம் செல்ஃப் அவேர் அண்ட் கேர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம என்னதான் ப்ரிவென்ட் பண்ணாலும் நமக்கு தெரியாம வரும் இல்லையா, அது வராத இருக்கும்போது நமக்கு வந்து நம்மளே ஒரு ப்ராம்ப்ட் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அந்த அவேர்னஸ்ல வரும் அது. That's how we did it, and hopefully other organizations are also following that as I speak today. I'm sure all of you are also doing that, but it has to be more important. And then keep yourself abreast, importantly regularly, at least in the technology la irukra, more importantly technical and the security aspects, ISI IT security la irukra வந்து தன்னோட knowledge abreast பண்ணிட்டே இருக்கணும். I keep doing every day. ஏதாவது வந்துட்டு இருக்கும், உடனே போய் பார்ப்பேன். அது வந்து அது ஒரிஜின் என்ன, வாட் வாஸ் த ரியல் ரீசன், ஹவு வி கேன் அவாய்ட் இட், என்ன பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் ரெகுலரா நான் ஐ கீப் ஆன் அப்ரெஸ்டிங் மை செல்ஃப். So that will also give you a very good way of preventing, guys. So these are all very small things. There is a very large topic. நிறைய பேசலாம், ஒரு டாபிக் எடுத்து பேசலாம். பட் small time, எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்த டைம்ல I wanted to share that. And I'm open to any questions and answers if you wish to take it. Thank you. Great, Mr. Ram. Your thoughts on also your experience you have shared, and ரொம்ப useful இருக்கும் நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ்க்கு. And after finishing this session, at the end of the session, we'll have the Q&A round. I request you to be, about available till then, and then answer the questions also if anything comes. Thank you so much for your inputs. Great thought, my sharing pleasure, great knowledge. My pleasure. Thank you so much. Thanks for the opportunity. I would like to invite Ms. Deepika, cybersecurity specialist and CEO of Vetri Tech Solution, to talk on critical cybersecurity challenges in new age digital ecosystem. Yes, Deepika, can you share, about briefly, what is the kind of challenges a smartphone on the hand can bring in to a common man? And இன்னைக்கு தேதியில பார்த்தா everybody is are carrying smartphones and laptops. அந்த ஒரு டிவைஸ் வச்சு என்னென்ன பாசிபிலிட்டி ஆஃப் இம்பாக்ட் ஹேக்கர் கேன் மேக் இட், அதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா ஒரு காமன் மேன் லாங்குவேஜ்ல? எஸ், யூ கேன் கோ ஹெட். ஹலோ சைத்தன்யா, ஹவ் இஸ் திங்ஸ் கோயிங் ஆன்? ஓகே, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்ட மாதிரி இப்போ எல்லார் கையிலயும் ஸ்மார்ட் போன்ஸ் இருக்கு, அண்ட் அதுல ப்ராப்ளம்ஸும் கூடவே இருக்கு. இது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் we have to check is regular updates. அது வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் நாட் டூயிங், which should be done. அண்ட் பேட்ச் வந்துட்டு எவ்ரி சாஃப்ட்வேர் அண்ட் எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸுமே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்யூரிட்டி பிரீச் எதுவும் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு தான் அதுல கொடுக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை வந்துட்டு செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அண்ட் லெட்ஸ் see. சார், ஒவ்வொரு நம்ம செஷன்லயும் நம்ம சொல்ற மாதிரி இதுல வந்து சைபர் கிரைம்ஸ்ல வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. அது என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம இப்போ பாத்துக்கலாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மால்வேர் அட்டாக் வந்துட்டு எவ்ரிபடி வில் பி நோயிங் தட் வெரி வெல். அண்ட் இப்போ ஏன்னா மால்வேர் அட்டாக்னா இப்போ ரான்சம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ல இருக்கிறது. ஸோ ரான்சம்வேர் அட்டாக், ஃபிஷிங் அட்டாக் அண்ட் டிடோஸ் அட்டாக் அண்ட் நம்ம பாஸ்வேர்ட் அட்டாக், இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம இப்போ கரண்டா வந்துட்டு சைபர் கிரைம்ல டாப்ல இருக்கிறது. அதுல வந்து நம்ம மால்வேர் அட்டாக் அப்படிங்கறத வந்து நெக்ஸ்ட் டெப்தா பாக்கலாம். ஸோ மால்வேர் அட்டாக் வந்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட்வேர் இருக்கு, ஸ்பைவேர் இருக்கு அண்ட் வார்ம்ஸ், வைரஸ், இது எல்லாமே வந்து மால்வேர் கீழே தான் வரும். ஆஸ் வெல் இந்த ரூட் கிட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ எவ்ரிதிங் கம்ஸ் அண்டர் த மால்வேர் அட்டாக். அண்ட் இத பத்தி நீங்க ஆல்ரெடி வந்து வைரஸஸ் பத்தி எல்லாம் நமக்கு டெப்தா தெரியும். பட் இப்போ ரீசெண்டா வர இது வந்து ransomware அட்டாக்ங்கிறது தான். பிகாஸ் they'll decrypt your files or the data
அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இம்மீடியட்டா வந்துட்டு ரவுட்டர்ல இருந்து இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டிய முதல்ல வந்துட்டு நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ ஓகே. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் பண்றது. அண்ட் ம்ஹ்ம். சார் அண்ட் இப்போ ஆட்வேர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள ஆக்சுவலி ஃபாலோ பண்றாங்க. சில பேர் சொல்லுவாங்க. உங்கள ஃபாலோ பண்ணி நீங்க என்னெல்லாம் சர்ச் பண்றீங்களோ, அத எடுத்து வச்சுட்டு பண்றாங்கன்னு. தட் இஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் அ இ இந்த அட்டாக்கர்ஸ்க்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. இது என்ன ஓகே. பண்ணுவாங்க, ஒரு ஒரு கம்பெனியும் வந்து ஒரு டேட்டா சயின்ஸ் வந்துட்டு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் எடுப்பாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு அல்காரிதம் வந்து ஃப்ளோ ஆயிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ம்ஹ்ம். அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ உங்களுக்கு எதெல்லாம் புடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு, அ அவங்க நீங்க செக் பண்றதுல வச்சு, Googleல சர்ச் பண்றத வச்சு, அது வந்து எடுத்துக்குவாங்க. அதுலருந்து உங்களுக்கு ரெலவென்ட்டான இப்ப சோசியல் மீடியாக்குள்ள போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கான ஆட் எல்லாம் போஸ்ட் பண்றது வந்துட்டு நார்மலா நடக்குது. ஆனா, இந்த ஆட் வேர்ன்றது வந்து, அது மூலமா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மலிஷியஸான கோட வந்துட்டு உங்களோட மொபைல்லயோ, டிவைஸ்லயோ வாட்டெவர் டிவைஸ் இப்ப வந்துட்டு IoT டிவைஸஸ் எல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஓகே. அதுக்குள்ள வந்துட்டு கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுருவாங்க. அது வந்து ஆட்வேர்ன்னு சொல்லலாம். அண்ட் ம். வைரஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பீஸ் ஆஃப் ப்ரோகிராம், இன்ஃபெக்டட் ப்ரோகிராம். அத வந்துட்டு குடுக்குறது. வார்ம் அப்படின்றது வந்து உள்ளுக்குள்ள உங்க கம்ப்யூட்டருக்குள்ள வந்து இது பென் டிரைவ்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ண காலத்துலலாம் வந்துட்டு இருந்தது. ம். அது என்ன பண்ணும், செல்ஃபா ரெப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டே வரும். ஸோ அது வந்து வார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ம். ட்ராஜன் வைரஸ் இதுவும் வந்துட்டு சோசியல் இன்ஜினியரிங் அட்டாக்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ட்ராஜன் வைரஸ் இன்னும் இருக்கு. அண்ட் ஸ்பைவேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க என்னெல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்றத ஓகே. வந்துட்டு ஸ்பை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. உங்களோட கேமராஸ் ஆன் பண்றது, உங்களோட வாய்ஸ் வந்துட்டு எனேபிள் பண்றது. அண்ட் இது வந்து நம்மளோட காமனா நம்மளோட மொபைல்லயே இந்த செட்டிங்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கும். இது நம்ம வந்து கவனமா செக் பண்ணணும். ஓகே. அண்ட் தட் பார்ட் இஸ் இன் ஆர் ஹேண்ட். அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. நம்ம தான் செக் பண்ணிக்கணும். அண்ட் ஓகே. சில மொபைல்ஸ் எல்லாம் விவோல எல்லாம் டிஃபால்ட்டாவே இது ஆன் தான். நான் சாரி ஃபார் மென்ஷனிங் த பிராண்ட் ஆக்சுவலி. பட் ம். அந்த மாதிரி ஃபோன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். அண்ட் ம். நாட் ஒன்லி இன் தட் பர்ட்டிகுலர் பிராண்ட் எல்லாத்துலயுமே இப்போ வருது. அண்ட் ஓகே. நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருந்துக்கணும். ஸோ இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அட்டாக். அந்த ஃபிஷிங் அட்டாக் உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். சோஷியல் இன்ஜினியரிங் அட்டாக்ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் அந்த ஃபிஷிங் அட்டாக் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் வர்தியான பெர்சன்னு நான் என்ன காட்டிக்குவேன். ஐல் பி சென்டிங் யூ அ லிங்க் விச் வில் பி டிட்டோ அப்படியே உங்களோட அந்த ஒரிஜினல் வெப்சைட் மாதிரியோ, இல்ல அமேசான் மாரி, இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் பேங்கோட ஒரு நெட் பேங்கிங்கோட முன்னாடி ஸ்க்ரீன் இருக்கும் இல்லையா? அந்த லாகின் பேஜ் மாதிரி ஒரிஜினலா நான் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுவேன். அத நீங்க கிளிக் பண்ணும்பொழுது, அ ஒரு ஐடி பெர்சனா இருக்காங்க, இல்ல பேக்கிரவுண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லலாம் இருக்குன்னா தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபரண்டான ஒரு யுஆர்எல் வரும். HTTPல இருக்கும். HTTPSல இருக்காது. ஸோ அதெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சுருவாங்க. ஆனா ஒரு சாதாரண ஆட்கள் வந்து நம்ம மாதிரி ஒரு காமன் பப்ளிக் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, போய் தொட்டு பார்த்துருவாங்க. உள்ள போனோனே நம்மளோட லாகின் பேஜுக்கு தான் வருதுன்னு சொல்லிட்டு, நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளே குடுத்துருவோம். ஸோ அது என்ன ஆகும்னா, அப்படியே பேக்கிரவுண்ட்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். ஸோ ஓகே. இந்த மாதிரி அட்டாக் பேரு தான் பிஷிங் அட்டாக். ஓகே. அண்ட் இத நம்ம வந்துட்டு எப்படி மிட்டிகேட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இராடிகேட் எதுலயுமே சைபர் செக்யூரிட்டில வந்துட்டு இராடிகேட் பண்ணவே முடியாது. ஏதோ ஒரு ஓகே. ஃபார்ம்ல அவங்க வந்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க. வி மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல் வைல் டச்சிங் அ லிங்க் ஆர் அ எ எ அதாவது உங்களுக்கு அனுப்புறவங்களும் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க மாதிரி அனுப்புவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Instagramல நீங்க செக் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ ரீசென்ட்டா நெறைய பேர் அந்த மாதிரியான ஸ்கேம்ல மாட்டுனாங்க. அ ம். மச்சான் எனக்கு வந்துட்டு என்னோட பைசா தொலைஞ்சு போச்சு. எனக்கு சென்ட் பண்ணு அப்படின்னா, என் ஃப்ரெண்ட் கேட்கறான்னு நினைச்சுட்டு நம்ம பண்ணுவோம். பட் பிஃபோர் தட் யூ மேக் ஷூர் தட் உண்மையிலேயே உங்க ஃப்ரெண்ட் தான் கால் பண்றாங்களான்னு. ஆஸ் வெல் இத நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு நாம காலேஜ் படிக்கிற டைம்ல எல்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னா, ஒரு இமெயில் வரும். நீங்க வந்து ஏபிடி நான் மென்ஷன் பண்ணல என்ன பிராண்டுன்ட்டு. பட் ஒரு பெரிய பெரிய கார் கம்பெனில இருந்தன்னா, நீங்க வந்து செலக்ட் ஆயிருக்கீங்க. ஒரு டிடி ஆஃப் ₹5,400 வந்துட்டு இந்த நம்பருக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னோனே, நம்ம ம். யோசிக்கவே மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் மினிட் நெக்ஸ்ட் டே வந்து வீட்ல நச்சு பண்ணி கொண்டு போய் போட்டிருப்போம். அதுவும் ஒரு ஸ்கேம் தான். ஓகே. அப்ப வந்துட்டு நமக்கு தெரியாது. ஆனா அது நெ இப்பவும் வந்துட்டு அது நடந்துட்டு தான் இருக்கு. ஓகே. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம இந்த மாரி இமெயில் ரிசீவ் பண்ணோம். அடுத்த நெக்ஸ்ட் மினிட் நம்ம இதுக்கு இன்டர்வியூக்கு நம்ம அப்ளையே பண்ணலையே ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம யோசிக்கணும்.
செகண்ட்லி அப்படியே வந்திருந்தாலும் அந்த நம்பர்ஸ்க்கு வந்துட்டு we can call them and ask them directly that I received an email from your company. Is that true or not அப்படின்னு நம்ம டைரக்டா கேட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபிஷிங் அட்டாக்ல இருந்துட்டு நம்மளோட அவேர்னஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். அது அது இருந்தாலே வந்துட்டு மோர் தென் என்ன. அண்ட் டிடாஸ் அட்டாக் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெக்வஸ்ட் வந்து ஃப்ளட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அது Okay. எப்படின்னா நம்ம டியூரிங் அமேசான்ல எல்லாம் வந்து பிக் சேல் எல்லாம் இப்ப அது வந்துட்டு அது கம்மி பண்ணிட்டாங்க. கம்பெனிஸே வந்துட்டு எப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க ஒரு ரெக்வஸ்ட் 2 ரெக்வஸ்ட் வர வர வந்து அவங்களே வந்து அந்த ஃப்ளட்டிங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து அந்த டிடாஸ் அட்டாக் வந்து நம்ம அதை பெருசா வந்து அட்டென்ஷன் இது பண்ணிக்கணும்னு இல்லை. கம்பெனி சைட்ல வந்துட்டு அதை ப்ராப்பரா இப்போ பாத்துக்கிறாங்க. இப்ப பாஸ்வேர்ட் அட்டாக்ல வந்துட்டு நம்ம பார்த்துக்கணும். ஆக்சுவலி அதுலயும் வந்துட்டு ஃபிஷிங் அட்டாக் இஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் மேன் இன் த மிடில் அட்டாக். ஸோ எவ்ரி நவ் அண்ட் தென் நடுவுல போய் ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து ஒரு எஸ்எம்எஸ்ஓ இல்ல இப்போ கால் ஸ்பூஃபிங், எஸ்எம்எஸ் ஸ்பூஃபிங் இது எல்லாமே வந்துட்டு இட் இஸ் மோர் ரெலவென்ட் டு த மேன் இன் த மிடில் அட்டாக். அண்ட் இது டிக்ஷனரி பேஸ்ட் அட்டாக் இஸ் ஆல்சோ ஹேப்பனிங். அண்ட் கிரெடென்ஷியல் ஸ்டஃபிங்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் டம்ஸ்டர் டைவ்னு சொல்லுவாங்க. அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பாஸ்வேர்ட் செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா யூ மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல் பிகாஸ் கீப்பிங் தட் ஒன் பாஸ்வேர்ட் தே கேன் அகேன் அண்ட் அகேன் கிராக் யுவர் பாஸ்வேர்ட்ஸ். ஸோ யூ மஸ்ட் பி வெரி அவேர் ஆன் தட். அண்ட் கீ லாகர்ஸ் வந்து இன் ஜென்ரல் சைபர் செக்யூரிட்டி ஐ மீன் சைபர் கிரைம் பீப்புள் தே டூ தட். கீ லாகர் வந்துட்டு போட்டு வச்சுட்டு எவ்ரி டைம் வென்எவர் யூ ஆர் டைப்பிங் அந்த கீ லாக்ஸ் வச்சுட்டு இதைதான் நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா நம்மளால ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். when you are into a login page they can very well understand the first one is the username and the second one comes the password. So key loggers வந்துட்டு இப்பயும் இருக்கு பட் we must be aware of that. அண்ட் அதை வந்துட்டு ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு வைரஸ் ஸ்கேன்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ரீக்வெண்டா பண்ணணும், அப்டேட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபோர்மோஸ்ட் திங் வந்துட்டு நீங்க ஸ்கேன் பண்ணிக்கணும், ஆன்டிவைரஸ் போடணும், ஃபயர் வால்ஸ் வந்துட்டு இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் இருந்தாலே ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் நான் அதை தான் சொல்லணும். தே மஸ்ட் பி அவேர் ஆஃப் ஷேரிங் ஃபியூ திங்ஸ் ஆன் சோஷியல் மீடியா. நீங்க whenever you are posting a photo or anything, டேட்டோ பிளேஸோ எதுவும் மென்ஷன் பண்ணாம இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அண்ட் சில பேர் வந்துட்டு ஜியோ லொகேஷன் கூட வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுவாங்க. ரீசென்ட்லி ஒரு யூடியூபரோட வீட்டுக்கே வந்துட்டு இந்த மாதிரி பார்த்து தேடி வந்து அவங்க வந்து திருடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ வி மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் தட். அண்ட் தட்ஸ் ஆல் சைத்தன்யா. Okay, thanks a lot, Deepika, for the knowledge what you have shared on that part. We will keep this as a series of Q&A also in upcoming. Mr. Ramadas, who's the senior zonal head of HDFC Bank, and Mr. Raja Saravanan, who's heading the investigation division as a chief of area head for the HDFC Bank, to talk on the financial and cybercrime related case studies and what all the challenges, how it can be avoided on that part. Yes, over to Ramadas sir for taking things forward. Yes sir. Hello all, I extend a warm welcome to all of you on this World Wide Web Day. I think technology has helped us a lot and it has rewarded us a lot. But whenever rewards come in, there is always a risk part which comes in along with the reward. So here we are to discuss about the risk part as to how technology has taken the risk into the next level. People have started using technology to ensure that they scam investors, they scam customers, and ultimately people lose their. To talk to you about the risk, more about the various types of risk, I now request my colleague Mr. Raja Saravanan to share with you the types of risk that we face at this point of time in the technology area. Over to Raja Saravanan. Thank you, Ram sir. Thank you, Chaitanya, for us to invite us in a very good. Thanks forum. a lot, sir. Yes, Thanks a lot. As Ram sir told, we have very large opportunities in web. So we all know what are all the do's and don'ts, but there are don'ts which financially impact ourselves. So we are going to talk about the don'ts
ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து 2 டைப்பா பார்க்க போறோம். We are going to view it in 2 types. One is card. Card is where the fraudster scam you and get the data from the cards. And another one is UPI based transactions, UPI based fraudulent transactions. Okay. So in card transactions, yes, we have a most vulnerable and most important modus operandi or frequently occurred modus operandi is on the reward points. Okay. ஸோ ஃப்ராட்ஸ்டர் வந்து ஸ்மிஷிங்கிற ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இந்த டெக்னிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட எஸ்எம்எஸ்ல வந்து ஃப்ராட்ஸ்டர் வந்து ஒரு லிங்க் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த லிங்க் வந்து எப்படி இருக்கும்னா உங்களோட கிரெடிட் கார்டில் இவ்வளோ ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு ரீடீம் தி ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் பை கிளிக்கிங் தி பிலோ லிங்க். ஸோ இது வந்து ஸ்மிஷிங், இந்த ஃப்ராட்ஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ற டெக்னிக் பேர் ஸ்மிஷிங். ஸோ இந்த ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸை வந்து ஜென்ரலா எல்லா பேங்க்குமே பாத்தீங்கன்னா எந்த பேங்க்குமே ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸை ஒரு எஸ்எம்எஸ்ஸா அனுப்பாது. அனுப்பும்போது ஒரு லிங்க் இருக்காது. ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஜென்ரலா எங்க பார்க்க முடியும்னா நம்மளோட கிரெடிட் கார்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல பார்க்கலாம். எவ்வளோ அந்த மாசத்தோட ஸ்பெண்ட் எவ்வளோ, அந்த ஸ்பெண்டுக்கு எகெயின்ஸ்டா எவ்வளோ ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அக்வயர் ஆயிருக்கு, பிளஸ் உங்களோட இயர்லியர் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா இதோட டார்கெட்டட் கஸ்டமர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சீனியர் சிட்டிசனா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அதை பத்தி தெரியாது. ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்தோன்னா they are tend to click the link. அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணும்போது 2 டைப் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃப்ராட்ஸ்டர்ஸ் கெயின் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்து தி லிங்க் வில் பி அ மேலிசியஸ் லிங்க் வேர் தே கேன் சென்ட் அ வைரஸ் ஆர் தே கேன் டேக் ஓவர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் யுவர் ஃபோன். அது ஒன்று நடக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஆப் டவுன்லோட் ஆகலாம். ஜென்ரலா ஆப் டவுன்லோட் பண்ற மாதிரி தான் HDFC பேங்க்ல அந்த மாதிரி வந்தது நமக்கு. அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணும்போது கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஆப்ல வல்னரபிளா இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க ப்ராசஸ். ஒன்று வந்து கிரெடிட் கார்டு நம்பர்ஸ், இன்னொன்று வந்து CVV நம்பர்ஸ், இன்னொன்று வந்து உங்களோட ஒரு ஓடிபியோட ஒரு ஓடிபி, ஒரு ₹2 ₹1 ட்ரிகர் பண்ணிக்கிற ஒரு ஓடிபி. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு லிங்க்ல நம்ம அதை பார்த்தீங்கன்னாலே ஒரு HDFC பேங்கோ இல்லை வேற ஏதாவது பேங்கோட ஒரிஜினல் அப்ளிகேஷன் மாதிரியே இருக்கும், மொபைல் அப்ளிகேஷன் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுல 2 திங். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த பேங்க்கும் உங்களோட ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸுக்கு லிங்க் கொடுக்காது. ரெண்டாவது எந்த பேங்க்கும் உங்களோட ஆப்ல போயிட்டு உங்களோட ஃபுல் கிரெடிட் கார்டு நம்பரை போட வைக்காது. மூணாவது உங்களோட CVV நம்பரை போட சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ இந்த 3 விஷயங்களும் வந்து இந்த 3 விஷயங்களை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து இதுல இந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ராட்ல இருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ராட். ஸோ இந்த ரிவார்ட் பாயிண்ட் ஃப்ராட்ல ஜென்ரலா வந்து ஒரு சேலரிடு பர்சனோ ஒரு சீனியர் சிட்டிசனா இருக்கிறவங்க தான் வந்து இதுல ஏமாறுறாங்க. அடுத்து வந்து நம்ம ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஃப்ராட். ஸோ சார் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்பீச்சில் சொன்ன மாதிரி we have lot of opportunities in today's world. இந்த வெப்ல வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரொம்ப ஓரத்தில் இருக்கிற ஒரு ஷாப் வெண்டர்னால அவனோட ப்ராடக்ட்டை எக்ராஸ் பேன் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க சேல் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இடத்துல கிரியேட் ஆயிருக்குது. ஸோ அதை வந்து ஃப்ராட்ஸ்டர்ஸ் தப்பா யூஸ் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாப்புலர் பிராண்ட், ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கிற பிராண்டோட ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ரொம்ப கம்மியா சீப்பா தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸ்புக்கு, உங்களோட சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஃபேஸ்புக்கா இருக்கட்டும், உங்க ட்விட்டர் பேஜஸா இருக்கட்டும், உங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸா இருக்கட்டும், அதுல எல்லாம் வந்து இதே மாதிரி ஒரு லிங்க் கொடுத்து இதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க. டிஸ்பிளே பண்ணி அவன் பார்க்கும்போது ஒரிஜினல் வெண்டரா இருப்பான், ஒரிஜினல் மெர்ச்சன்ட்டா இருப்பாங்க. ஸோ நமக்கு தெரியாது. கரெக்ட். ஸோ இதுவும் அதே தான். அந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆப்வியஸா அந்த பேஜுக்குள்ள போவோம், அந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜுக்குள்ள போய் கிளிக் பண்ணுவோம். அந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜுக்குள்ள போய் கிளிக் பண்ணோன்னா தே வில் ப்ரொவைட் எ லிங்க். அந்த ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10,000 15,000 இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு பேக்கா இருக்கலாம், ஒரு ஸ்லிப்பர்ஸா இருக்கலாம், ஸோ ஒரு ஷூஸா இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஷைனபிளா ரொம்ப உங்களோட பிளசன்ட் வேல அதை வந்து அதை டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணியிருப்போம். அந்த கிளிக் பண்ணதுல எகெயின் we are providing card details. கரெக்ட். ஸோ ஏன்னா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம், ஜென்ரலா வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்குள்ள கார்டு டீட்டெயிலா இருக்குன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளோட ஃபுல் டேட்டா, நம்மளோட கிரெடிட் கார்டு நம்பர் ஆர் டெபிட் கார்டு நம்பரை கொடுத்துருவோம். ரெண்டாவது நம்மளோட ஓடிபி, நம்மளோட CVV இதெல்லாம் கொடுத்துருவோம். ஸோ
ஃப்ராட்ஸ்டர் என்ன பண்ணுவான்னா 1000 ரூபாய் பொருளை ஒரு 10,000 பேர்கிட்ட இதே மாதிரி ஃப்ராட் பண்ணுவான். ஸோ அவனுக்கு வந்து ஒருத்தரை டார்கெட் பண்ணி 10 லட்சம் சம்பாதிக்கணும் அவசியம் இல்லை. அவன் 10,000 பேரை டார்கெட் பண்ணி ஒரு ஆளுக்கு 1000 ரூபாய் சம்பாதிப்பான். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் பிஃபோர் சர்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ டூ அன் அனாலிசிஸ். அந்த ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் அந்த ப்ராடக்ட் அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய பிராண்ட், ஒரு ஷூ பிராண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ஷூ பிராண்ட்ல அவங்களோட வெப்சைட்ல போய் பாருங்க உண்மையில இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்களான்னு சொல்லிட்டு. இன்ஸ்டாகிராம்ல இன்ஃபுளுசர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து அதை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்க வந்து அந்த ரேட்டை கம்மி பண்ண மாட்டாங்க, ஒரிஜினல் இன்ஃபுளுசர்ஸ் எல்லாம். ஆனா இந்த மாதிரி ஃப்ராட்ஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ரேட்டை கம்மி பண்ணி தரேன்னு சொல்லி நம்மளை வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு டிசீவ் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு கிரீடினஸை வெளியில கொண்டு வருவாங்க. ஸோ இந்த கிரீடினஸை வெளியில கொண்டு வர்றதுனால நம்ம இந்த லிங்கை கிளிக் பண்றோம். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்றதுனால நம்மளோட ஓடிபிஸ், நம்மளோட கார்டோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துரும். ஸோ இந்த ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா பிஃபோர் கிளிக்கிங் எ லிங்க் நம்ம ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை யோசிங்க. எந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த லிங்க் வந்து போய் லேண்ட் ஆகிற பேஜ் இட் ஷுட் பி an HTTPS பேஜ், which means it should be a secured பேஜா இருக்கணும். அப்படி செக்யூர்டு பேஜா இல்லாத ஒரு பேமெண்ட் கேட்வேவோ, அப்படி செக்யூர்டு பேஜா இல்லாத ஒரு பிளாங்க் வெப் பேஜையோ, எதுக்கு அந்த பிளாங்க் வெப் பேஜ்னா அவங்களோட மெயின் இன்டென்ஷன் they have to get your card numbers, CVV and probably your OTPs, அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன்ல OTP. ஸோ அதை அவங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து அந்த பிளாங்க் பேஜா கூட கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ தயவுசெய்து ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை அந்த பேஜஸை செக் பண்ணுங்க. அந்த ஒரு ப்ராடக்டோட இடத்துல விற்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தின உண்மையான வெப்சைட்ல போய் செக் பண்ணுங்க. ஆமா அந்த ப்ராடக்ட் இந்த ரேட்ல கம்மியா விற்கிறாங்களான்னு. ஸோ இது ரெண்டும் பண்ணோம்னா we will come to know that whether the product displayed or the redeem points which is sent to an smishing is factual or not அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். Sir, you would have to add some points, sir. Yeah, just to add, நம்ம ராஜா சரவணன் என்ன சொல்றாருன்னா சிம்பிளா புரிய வைக்கணும்னா நம்ம in our house we don't open our door and sleep, or we don't open our door and go out for a holiday. So like that, your mobile application, your web network which you are using at home, you should not allow any application inside without knowing what the application is all about. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வீடு எப்படி கூட்டி வச்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி உங்களோட மொபைல் போன்ல இருக்கிற செக்யூரிட்டி செட்டிங்ஸ், உங்களோட இதை வந்து இட் ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். யூ ஷுட் நாட் லீக். நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா டீடைல்ஸும் நம்ம வரவங்களுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்க போறது இல்லை, ஷேர் பண்ண போறது இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட இவ்வளவு டீடைல்ஸ் எதுக்கு இவங்க கேட்கறாங்க அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும். எப்ப நம்ம கோவமா இருக்கோ கொஞ்சம் தனிச்சுக்கணும், எப்படி தண்ணி குடிச்சு நம்ம இது பண்றோமோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி லிங்க்ஸ் வரும்போது, இந்த மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம்ல வரும்போது அந்த ஒரிஜினல் காஸ்ட் என்ன விலையா இருக்கும், இது என்ன விலையா இருக்கும்னு பார்த்து நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொறுமையா if you are able to act, we will not allow all these web links access our mobile. We will not allow access to our own personal information. அதை விட முக்கியம் என்னன்னா இந்த மாதிரி ரீகேவைசி ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா அந்தந்த பேங்கோட டொமைன்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் வரும். போன் நம்பர்ல இருந்தோ அல்லது வேற ஏதோ ஒரு நம்பர்ல இருந்தோ வரவே வராது. ஸோ அதுவும் நீங்க செக் பண்ணிக்கணும். யாரும் அனுப்ப மாட்டோம், பட் ஸ்டில் அது கூட நீங்க செக் பண்ணிக்கணும். யூ கேன் ஷேர் அபவுட் தி அதர் ரிஸ்க்ஸ். And here Yes, I also would yes. like to ask one question, sir, and especially sir ராஜா சரவணன் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய கேசஸ்ல இவங்களுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸே யாரா இருக்காங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசன்ஸ், அவங்க ஏஜ்டு பீப்புளாகவும் இருக்கிறாங்க. பிகாஸ் தே ஆர் நாட் ரியலி பீன் எக்ஸ்போஸ் டு இட் மச். ஒருத்தங்க கால் பண்றாங்கன்னா தே ரியலி பிலீவ் தெம். ஓகே, தே கால் ஃபார் சம் ரியல் ரீசன் தே கால் ஃபார் அப்படின்னு பிலீவ் பண்றாங்க. ஸோ இந்த கேஸ்ல இட் பிகம்ஸ் அ சேலஞ்ச் ஆன் தட் பார்ட். If you have any specific product to offer for such kind of audience to, about a secured way to provide it across, you can also share such kind of information. Yes. It might really help the audience as well, sir. Ram sir, you can. You in the, yeah, you can yes, go ahead, sir. I'll With the share you in flow. the, yes, sir. இதுக்கு வந்து இந்த நம்ம முன்னாடி இந்த கார்டு பத்தி பேசணும் பாத்தீங்களா, அதுல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு I would like to give an example. I have one customer who has given a complaint. He's around some 69 years old. Okay. And அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் அந்த கஸ்டமர் வந்து டயபெட்டிக் கஸ்டமர். ஸோ அவர் டயபெட்டிக்ங்கிறத அவர் ஏதோ ஒரு டீடைல்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க வெப் பேஜ்ல. Okay. So obviously we know that, right? In social media, in social engineering, if we search for one product,
all the related products which list in the all the social media platforms. Correct. ஸோ இது நம்ம எல்லாமே பார்த்துருப்போம். இட்ஸ் லேட்டஸ்ட், இட் இஸ் ஏஐ டெக்னாலஜி வேர் வேற ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பேசிட்டு இருக்கிற ஏஐ டெக்னாலஜி. யூ ஷுட் அவேர் அபவுட் இட். Correct. ஸோ அவர் டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்லி அவங்க டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. டயபெட்டிஸ் சம்பந்தமா அவங்க சர்ச் பண்றாங்க, டயபெட்டிஸ் ஸ்லிப்பர்ஸ் சர்ச் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஃப்ராட்ஸ்டர், அந்த ஃப்ராட்ஸ்டர் என்ன பண்றான், ஒரு ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட் ஒன்று கொடுக்குறோம் சார், நாங்கள் டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து ஒரு ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோம், டூத் பவுடர் கொடுக்குறோம். ஸோ வந்து அதோட காஸ்டிங் வந்து 300 rupees அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் ஒன்று அனுப்புறாங்க. அவர் இஸ் வெரி ஓல்டு, அவர் எல்லாமே அதை பாக்குறாரு. அவர் அந்த லிங்க் அவர் பாக்குற எல்லா லிங்க்குமே அவர் கிளிக் பண்றாங்க. அதனாலதான் அவர் டயபெட்டிஸ்ங்கிறதே அவர் அறிவிக்கிறாங்க அந்த சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ல. அவங்க கிளிக் பண்றாங்க. கிளிக் பண்ண உடனே அது ஒரு பேஜுக்கு போகுது. அங்க எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்றாங்க, டயபெட்டிஸ் சம்பந்தமா இருக்கிற எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்றாங்க. ஸோ அவருக்கு என்ன பண்றாங்க, இந்த நேரத்தில் அவரோட கிரீடினஸ் இன்டியூஸ் பண்றாங்க அந்த ஃப்ராட்ஸ்டர். எப்படி ஃப்ராட்ஸ்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்கன்னா, அவங்க அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ், ஒரு அந்த டப்பா அந்த பல்பொடி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 டப்பா பல்பொடி தரோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு, 4 டப்பா பல்பொடி வாங்குறாரு. 4 டப்பா இட்ஸ் காஸ்ட் அரௌண்ட் சம் 3,500 rupees நினைக்கிறாரு. ஸோ அவரு வரும்போது என்ன பண்றாரு, கார்டோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துறாங்க. அவங்க கொடுத்த பிறகு ஃபர்தரா அவங்களுக்கு ஓடிபிஸ் வருது. ஓடிபிஸ் வரதையுமே அவங்க ஷேர் பண்றாங்க. அந்த கஸ்டமர் வந்து ஓடிபிஸ் வரதுமே ஷேர் பண்றாங்க. ஸோ அரௌண்ட் 3 lakh rupees அவர் வந்து டிரான்சாக்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவங்க வந்து அந்த கால் சென்டர்ல இருந்து கூப்பிடுறோம் சார் நாங்க, இட் இஸ் அகெயின் விஷிங் அட்டாக், வி வுட் ஹவ் கம் அக்ராஸ் விஷிங். விஷிங்னா ஃப்ராட்ஸ்டர் கால் பண்ணி உங்ககிட்ட இருந்து ஓடிபிஸ் வாங்குறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஷிங் பண்ணிக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் விஷிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க. விஷிங் மூலியமா அவர்கிட்ட ஓடிபிஸை கண்டினியூஸா வாங்கி 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 அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் 3000 ரூபாய் டிரான்சாக்ஷனை கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு அந்த நேரத்துல அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அந்த காலை கட் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணாம அந்த காலை கட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த 3000 ரூபாயோட போயிருக்கும். 3000 ரூபாய் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் அந்த டிரான்சாக்ஷன் அதுல நடந்திருக்காது. ஒரு 3000 ரூபாய் அது கண்டிப்பா ப்ராடக்ட் வந்திருக்காது. அந்த 3000 ரூபாய் ப்ராடக்ட்லயே அவர் போயிருக்கும். இட் இஸ் a கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் எப்படி அந்த சீனியர் சிட்டிசனை வந்து அவங்க டார்கெட் பண்றாங்க இந்த கார்டு நாட் பிரசன்ட்ங்கிற என்வரான்மெண்ட்ல, விச் இஸ் நத்திங் பட் உங்க கார்டை வச்சு டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுல. ஓகே. எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து யூபிஐ பேஸ்டு டிரான்சாக்ஷன். ஸோ யூபிஐ பேஸ்டு. ஸோ நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, இந்த மாதிரி பேங்க் வந்து இந்த மாதிரி டு கிரியேட் அவேர்னஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்றோம். அதை தவிர இப்போ ரீசெண்டா வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று லான்ச் பண்ணுவோம், வேர் அப் டு அ லிமிட் அவங்க வந்து we provide cyber security risk, we take insurance on that particular thing, and we protect senior citizens from vulnerable such acts. எங்களோட சீனியர் சிட்டிசன் ப்ராடக்ட்லயே வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, wherein they are completely protected on cyber attack or cyber risk first up to an amount. Then we have other facilities where we go doorstep banking, we offer them no charges, அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிருக்கோம். So customers கேட்ட மாதிரி how we structure the products also, because we are also committed to the to our customers. So we also design products like that, and we have one such product to protect senior citizen interest. Okay, great sir, great. Right. So next thing வந்து UPI. So இது என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான டாபிக் UPI, because each and every day we come across a lot of fraud techniques, fraud scenarios. ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய பேர் வந்து தெரிஞ்சே பண்றாங்க, விச் இஸ் செல்ஃப் இனிஷியேட்டடா சில டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்றாங்க. சில இடத்துல தெரியாம சில டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்றாங்க, யூபிஐ பத்தி தெரியாம சில டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்றாங்க. நான் யூபிஐ பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 90% அவேர்னஸ் இருக்குது. அது எப்படி அந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும், எப்படி வந்து ஒரு கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணணும், அந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து பாஸ்வேர்ட்ஸ் போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் 90% ஆஃப் தி கஸ்டமர்ஸ்க்கு இருக்குது. ஆனா ஸ்டில் fraudsters had an opportunity to break down this link. அந்த யூபிஐக்கும் அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கும் உள்ள லிங்கை, அந்த ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை எப்படி பிரேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது fraudsters தெரிஞ்சிருக்குது. The first and most repeated fraud is courier charges. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு கொரியர் புக் பண்ணியிருக்கிறேன், ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஒரு கொரியர் கம்பெனில புக் பண்ணியிருக்கிறேன். நான் என்ன பண்றேன், என்னோட பார்சல் வந்து எனக்கு வர வேண்டிய பார்சல் வருதான்னு ட்ராக் பண்றேன். ட்ராக் பண்றதுக்காக அந்த கொரியரோட www.xxxx.in சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட்ல போயிட்டு நான் சர்ச் பண்றேன். ஸோ சர்ச் பண்ண உடனே அந்த கொரியர்ல இருந்து எனக்கு கால் வருது. சார் இந்த மாதிரி நீங்க சர்ச் பண்ணீங்களா சார், இந்த மாதிரி உங்க பேக்கேஜ் வரலன்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணீங்க சார். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ₹2 வந்து எங்களுக்கு யூபிஐ மூலியமா டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுங்க. யூபிஐ மூலியமா Okay. டிரான்சாக்ஷன் எனக்கு ஒரு ₹2 பண்ணுங்க. Okay. அப்பதான் வந்து நாங்க அடுத்த லெவல் நாங்க ட்ராக் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க. ஸோ கஸ்டமர் அக்செப்டட். ஸோ அக்செப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கஸ்டமர் என்ன பண்றாரு, கஸ்டமருக்கு என்ன பண்றாங்க, ஒரு லிங்க் அனுப்புறாங்க. எகெயின் ஃபிஷிங் லிங்க். ஒரு Okay. லிங்க் அனுப்பிச்சு அதுல இருந்து ஒரு 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 ஆப் டவுன்லோட் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்க யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுங்க சார்னு சொல்றாங்க. கஸ்டமர் அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்றாங்க. இது வந்து நான் சொல்றது எல்லாமே லைவா நடந்த சினாரியோஸ். கஸ்டமர்ஸ் அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எனி டெஸ்க்னு ஒரு ஆப் இருக்கு, கரெக்டுங்களா சார்? ஸோ Correct. எனி டெஸ்க்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. அந்த ஆப் தெரியாது, நம்ம பின்னாடி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தெரியாது. இட் வில் ரன் பேக்ரவுண்ட்ல கூட அது ரன் ஆகும் அந்த ஆப். ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன், ஆண்ட்ராய்ட்ல வந்து பேக்ரவுண்ட்ல ரன் பண்ற ஆப்ஸ் இருக்குது சில ஆப்ஸ். அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆக்சுவலா வந்து நம்ம அதை வந்து அந்த கில் ஆப்ல போயிட்டு நம்ம கில் பண்ணிக்கலாம், அதெல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட்ல ரன் பண்ற ஆப்ஸ் டவுன்லோட் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஸோ பண்ண பிறகு ஒரு ₹2 போடுறாரு, கரெக்டுங்களா? ₹2 வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது அந்த அவர் சொல்ற அந்த விபி அட்ரஸ்க்கு. ஸோ Okay. அந்த ஃப்ராட்ஸ்டருக்கு வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றத விபி அட்ரஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. Okay. தெரிஞ்சோன்னு என்ன பண்றான், ஃப்ராட்ஸ்டர் வந்து ஒரு பைண்டிங் பண்றான். அந்த விபி அட்ரஸை எடுத்து அவனோட டிவைஸ்ல அதை பைண்டிங் பண்றான் அந்த ஃப்ராட்ஸ்டர். Okay. ஸோ அப்படி Okay. பைண்டிங் பண்ணும்போது ஒரு ஆல்பா நியூமரிக் எஸ்எம்எஸ் வரும். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம வந்து ஒரு புதுசா ஒரு யூபிஐ பேஸ்டு ஆப், எதர் உங்க போன்பேயா இருக்கட்டும், கூகுள் பேயா இருக்கட்டும், உங்க பேடிஎம்மா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே நம்மளோட போன்ல பைண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு எஸ்எம்எஸ் வரும், ஒரு ஆல்பா நியூமரிக் எஸ்எம்எஸ் வரும். Okay. ஃப்ராட்ஸ்டர் என்ன பண்றான்னா, இந்த கஸ்டமர்கிட்ட பேசி அந்த ஆல்பா நியூமரிக் எஸ்எம்எஸ் முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஷிங் பண்ணி ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சு உங்களோட எனிடெஸ்க் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ண வைக்கிறான். ரெண்டாவது உங்களோட விஷிங் மூலியமா கால் பண்ணி அந்த கஸ்டமர்கிட்ட அந்த எஸ்எம்எஸ் வர வைக்கிறான். எஸ்எம்எஸ் இவங்களுக்கு அனுப்பிச்ச பிறகு ஃப்ராட்ஸ்டர் என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த ஆப்பை பிரிட்ஜ் பண்ணிடுறாங்க, அந்த ஆப்பை லிங்க் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள. Okay. எங்களுக்கு எப்படி வருதுன்னா, எங்களுக்கு வந்து வர கம்ப்ளைண்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 123@okhdfc.com அப்படிங்கிற விபி அட்ரஸ் தான் சார் நான் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் சொல்லியிருப்பாரு. ஆனா ஒரு ஃப்ராட்லண்ட் நடந்த டிரான்சாக்ஷன்ல 123@icic.com அப்படின்னு ஒரு விபி அட்ரஸ் இருக்கும். Oh. ஐசிஐசின்னு இருக்கும். Okay. ஸோ இது நாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகும். பிகாஸ் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது அந்த ட்ரையல்ல என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். அவங்க எப்படி அந்த டிரான்சாக்ஷன் நடந்தது, அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல லிங்க் ஆயிருக்கிற டிவைஸ் என்ன, அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல லிங்க் ஆயிருக்கிற யூபிஐ அட்ரஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2 விபிஐ அட்ரஸ், வேற கஸ்டமர் கன்ஃபார்ம் செட் ஃபர்ஸ்ட் விபிஐ அட்ரஸ் இஸ் என்னோடது, ரெண்டாவது விபிஐ அட்ரஸ் வந்து என்னோடது கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்பதான் we come to know that என்னென்ன எஸ்எம்எஸ்லாம் அவருக்கு புஷ் ஆயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தான் இந்த டிவைஸை பைண்ட் பண்ற எஸ்எம்எஸ் புஷ் ஆயிருக்கும். அந்த எஸ்எம்எஸ் கஸ்டமர் வந்து அனுப்பிச்சிருப்பாங்க அந்த ஃப்ராட்ஸ்டருக்கு. இது வந்து விஷிங் டெக்னிக்ல ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா இது நடந்துட்டு இருக்குது. விஷிங்ல இந்த மாதிரி பண்றாங்க. ஸோ என்ன ஆகும்னா, அந்த ஃப்ராட்ஸ்டர் உங்களோட விபிஐ ஹேண்டில் எடுத்துருவாரு. ஸோ நீங்க இங்க என்னென்னலாம் அக்கௌண்ட்டை லிங்க் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த அக்கௌண்ட்லாம் அங்க லிங்க் ஆயிடும். ஓகே. ஆனா வேற ஒரு ஆப்ல லிங்க் ஆயிருக்கும். நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, உங்களோட விபி அட்ரஸ் பேடிஎம்ல இருந்திருக்கலாம், அங்க லிங்க் ஆயிருக்கிற ஆப் வந்து ஒரு போன்பேல ஆப் லிங்க் ஆயிருக்கலாம். உங்ககிட்ட எனி டெஸ்க் கொடுத்திருந்தாரு பாத்தீங்களா, எனி டெஸ்க் உங்களோட டவுன்லோட் பண்ண சொல்லியிருப்பாரு, கரெக்டுங்களா சார்? ஸோ அந்த எனி டெஸ்க்ல இருந்து அவர் உங்களோட அந்த பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாரு. நீங்க என்ன பாஸ்வேர்ட் போடுறீங்கன்னு பார்த்துட்டே இருப்பாரு, அந்த பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சின்னதா ஒரு சர்ச் பண்ண போய் நமக்கு இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நடக்குது. ஸோ எந்த ஒரு சர்ச் இன்ஜினையும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ப கூடாது. அப்படி நம்பினாலும் இப்ப இருக்கிற டெக்னிக்ஸ், சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் வச்சு ஃப்ராட்ஸ்டர் அவனுக்கு தேவையான அவன் சம்பந்தப்பட்ட வெப்சைட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வர வைப்பான். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்னா, எதா இருந்தாலும் இட் இஸ் அன் ஆத்தென்டிகேட்டட் வெப்சைட்டாங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். ரெண்டாவது, இந்த ஆத்தென்டிகேட்டட் வெப்சைட்டுக்குள்ள கிளிக் பண்ணி போகும்போது யாருன்னா கால் பண்றாங்களா திருப்பி அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். யாருமே கால் பண்ண மாட்டாங்க. எந்த ஒரு பெரிய பெரிய கொரியர் கம்பெனிஸ் யாருமே கால் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இது வந்து லேட்டஸ்டா நடக்கிற கொரியர்ல நடக்கிற ஃப்ராடு.
இந்த ஃப்ராட்ஸே ஒன்று 2-3 டைப்பா இருக்குது. ஒன்று வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம போய் சர்ச் பண்ணி மாட்டிக்கிறது. ரெண்டாவது வந்து அவங்களே கால் பண்ணி, சார் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து கூப்பிட்றோம், உங்க பேர்ல வந்து 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு கொரியர் கொரியர் வந்திருக்குது. ஸோ அந்த கொரியரை வந்து நீங்க வாங்கணும்னா யூ ஹாவ் டு பே சம் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே வில் ஆஸ்க் அஸ் டு பே சம் அமௌண்ட். கரெக்ட். ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ண வைப்பாங்க. அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ண வச்சாங்கன்னா அதுவுமே ஒரு ஃப்ராட்ஸ்டர் தான். அந்த மாதிரி நமக்கு எதுவுமே வந்திருக்காங்கிறத ஒரு செக் பண்ணணும். செக் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அதை வந்து பே பண்ண வைக்கணும். ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம், அந்த மாதிரி ஏர்போர்ட்ஸ்ல இருந்து கூப்பிடுறேன், கொரியர் ஆபீஸ்ல இருந்து கூப்பிடுறேன்னா யூ ஆஸ்க் அஸ் டு கம் தேர் அண்ட் செக் வித் அஸ். நீங்க நேரா வந்து என்கிட்ட கொடு, அதுக்கப்புறம் நான் பாத்துக்கிறேன், எனக்கு தான் கொரியர் வந்திருக்கா பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும். நம்ம இதுலயும் அதே தான், அதே சேம் பாயிண்ட் தான். தி கிரீடினஸ் ஆஃப் தி கஸ்டமர்ஸ் அதை தான் இன்ட்யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஃப்ராட்ஸ்டர் வந்து ஒருத்தர் ஒரு ரொம்ப சீனியர் சிட்டிசனா இருக்கட்டும், ஒரு ரொம்ப சேலரிடு, ஒரு ரொம்ப மிடில் ஏஜ் பர்சனா இருக்கட்டும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்கள வந்து பண்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேலை வந்து அவங்களோட கிரீடினஸை யூஸ் பண்றது அந்த தான் பார்ப்பாங்க. ஆப் டவுன்லோட் பண்ண வைக்கிறாங்க. எஸ், அந்த ஆப்ஸ்ல இருந்து உங்களோட டீடைல்ஸ் எடுத்துறாங்க. நீங்க போட்டிருக்க பின் அதே மாதிரி வந்து நீங்க உங்களுக்கு வர ஆக்சஸ் பண்றாங்க, உங்களோட டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்றாங்க. உங்க டேட்டா பண்றாங்க இந்த சென்ஸ் ஸோ டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்றாங்க. டேட்டா இந்த சென்ஸ் ஆஃப் உங்க மொபைல்ல இருக்கிற எஸ்எம்எஸ் டேட்டாஸ். எத்தனை பேருக்கு நம்ம வந்து நிறைய ஆப்ஸ் டவுன்லோட் பண்றோம், எத்தனை பேர் வந்து அந்த ஆப்புக்கு வந்து நம்ம ஆக்சஸ் கொடுக்குறோம், உங்களோட எஸ்எம்எஸ் ரீட் பண்ற ஆக்சஸ் கொடுக்குறோம். அதே நேரத்துல வந்து உங்களோட கேலரிஸை ரீட் பண்ற ஆக்சஸ் கொடுக்குறோம், உங்களோட கான்டாக்ட்ஸை ரீட் பண்ற ஆக்சஸ் கொடுக்குறோம். இந்த கான்டாக்டை ரீட் பண்ற ஆக்சஸ் வச்சு நிறைய ஃப்ராட் நடந்துட்டு இருக்குது. அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃப்ராட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து நிறைய வந்து லோன் ஆப்னு நிறைய ஆப்ஸ் எல்லாம் வருது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அந்த லோன் ஆப்ல ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் லோன் கொடுக்குறாங்க. இட் இஸ் 5,000 rupees, 10,000 rupees, ஈவன் 3,000 rupees, 2,000 rupeesலாம் லோன் ஆப்ஸ்ல வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் லோன் கொடுக்குறாங்க. அவன் வந்து அந்த லோன் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணும்போது he is getting an access to your contacts first. Again he is getting an access to your galleries. ஸோ இப்போ நீங்க லோன்ல வந்து 2,000 ரூபாய்க்கு நீங்க ஒரு 5,000 ரூபாய் கட்டுற மாதிரி வரும். அந்த லோன் ஆப்ல நீங்க எடுத்திருந்தீங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்னா he started abusing you. நீங்க பே பண்ணாததுக்கு அபியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க பே பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு வந்து he started harassing you. நான் வந்து நீங்க பே பண்ணலன்னா நான் ஹாரஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றாங்க. ஈவன் வி கேவ் ஆக்சஸ் டு கேலரிஸ், ரைட்? ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் அவர் கான்வர்சேஷன் ஐ ஹேட் அ டிஸ்கஷன் வித் சைத்தன்யா. அவங்க அந்த டீப் ஃபேக் இதை வச்சு எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசுறோம். ஸோ அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணி மிரட்டுறாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா நம்ம வந்து அந்த ஆக்சஸ் கொடுக்குறோம். அந்த ஆப்புக்கு வந்து எந்த ஆப்பா இருந்தாலும் எதுவுமே பாக்குறது இல்லை, அது வந்து ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். ஸோ தி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் எந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணாலும் யூ ஜஸ்ட் டோன்ட் கிவ் எனி ஆக்சஸ் டு எனிதிங். நம்ம அது ஆக்சஸ் இல்லாம நிறைய ஆப்ஸ் ரன் பண்ணுது, அந்த மாதிரி ஆப்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கோயிங் டு நெக்ஸ்ட் பார்ட், இட் இஸ் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கேம் பார்ட். இதுவுமே ஒரு செல்ஃப் இனிஷியேட்டட் டிரான்சாக்ஷன் தான் சொல்லுவேன், ராதர் தென் ஃப்ராட்ஸ்டர் ஸ்கேம் பண்றாங்க விட. பிகாஸ் நம்ம ஒரு ஜாபுக்காக சர்ச் பண்றோம், ஒரு செகண்ட் லைன் ஜாப் வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். அதுக்காக வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா வேற ஏதாவது நம்மளோட ரொம்ப சின்னதா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஒரு 5,000 ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். இன்வெஸ்ட் பண்ணா ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் நம்ம. ஸோ அதை தான் வந்து அந்த ஃப்ராட்ஸ்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ ஃப்ராட்ஸ்டர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு 10 பேர் செஞ்ச வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த குரூப்ல நீங்க மட்டும்தான் உண்மையான ஆளா இருப்பீங்க, மிச்சம் 9 பேரும் ஃபேக் என்டிட்டிஸா தான் இருப்பாங்க, ஃபேக் ஃபேஸஸா தான் இருக்கும். அவங்க என்ன பண்றாங்க, உங்களை வந்து ஒரு 5,000 ரூபாய், ஒரு 1,000 ரூபாயில தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஈவன் 500 rupeesல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. 500 கொடுங்க, உங்களுக்கு வந்து நீங்க இந்த லிங்க் எல்லாம் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நாங்க வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் தரோம். அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்ல வர லிங்க்ஸ் எல்லாம் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 500 rupeesக்கு நாங்க லிங்க்ஸ் தருவோம். நீங்க அதெல்லாம் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா 1,000 rupees உங்களுக்கு வரும். எண்ட் ஆஃப் தி டேல உங்களுக்கு கிரெடிட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. ஆகும், 1,000 rupees கிரெடிட் ஆகும். நீங்க அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த 1,000 rupees வந்து 10,000 rupees போடலாம் அப்படிம்பீங்க. 10,000 rupeesக்கு அவன் என்ன சொல்லுவான், சார் இன்டூ 3 இன்னையோட ஃபார் தி டேவோட ஆஃபர் சார் இது, நீங்க வந்து 10,000 rupees பண்ணீங்கன்னா இன்டூ 3 உங்களுக்கு தருவோம் அப்படின்பா.
ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 10,000 rupees நம்ம அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அது கண்டிப்பா ஒரு 30,000 கிடைக்கும். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி 30,000 கிடைக்கும் அவனுக்கு. அப்ப அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க சார் எது சார் தௌசண்ட்ஸ்ல போறீங்க, லேக்ஸ்ல போங்க சார் அப்படிம்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஐ வில் கிவ் an எக்ஸாம்பிள். எங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தது, ஒரு லேடி கம்ப்ளைண்ட். அவங்க வந்து she lost around 40 lakhs in just 2 daysல. 2 நாள்ல 40 லட்சம் ரூபாய் she lost. Yes, just 2 daysல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கேம்ல. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க கிட்ட இருந்த பர்சனல் லோன் ஆப்ஷனை மீறிட்டாங்க. which is 20 lakhs அவங்க எடுத்துட்டாங்க. பர்சனல் லோன் எடுத்து அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்களோட கொலீக் இருக்காங்க பாருங்க, 2 பேர்ட்ட ஆளுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் லோன் போட வச்சு அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ 40 lakhs 2 daysல அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கேம்ல போயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ இவங்க ஒரு 20 லட்சம் ரூபாய் லோன் எடுத்து பண்ணி. Sir, here one question, sir. Normally, what happens for every transaction, there will be a reference number which will get mapped to which account that is the amount is transferred ங்கிறதுக்கு ஒரு thread இருக்கும் இல்லையா? So either இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கேம்லயோ இல்ல இந்த UPI வரக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன்லயோ அந்த thread இருக்குமா இருக்காதா சார்? Will it be in a position to trace the gap? கண்டிப்பா இருக்கும் சார். எஸ், கண்டிப்பா இருக்கும். அதை வந்து நம்ம பேங்க்ல வந்து லேயரிங் சொல்லுவோம். நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைத்தன்யாட்ட இருந்து ராஜா சரவணனுக்கு வந்ததுன்னா அது ஒரு லேயர். ராஜா சரவணன் வந்து ஃப்ராட்ஸ்டர். ராஜா சரவணன் என்ன பண்றாரு, இன்னொரு 5 லேயருக்கு அந்த பணத்தை அனுப்பிச்சிடுவாரு. 5 லேயர்ஸ் தாண்டி போயிடுறது. ட்ரேசபிள் ஆகும். எப்ப ட்ரேசபிள் ஆகும்னா, அந்த ஸ்கேம் நடந்து ஒரு 30 minutesல ட்ரேசபிள் ஆகும். நீங்க தான் உங்களை யூ ஆர் டிராக்ட் அப் டு 3-4 daysல. அந்த காசு அதுல இருக்காது. You've been dragged for 3-4 days. Sir, 15 minutes தான் சார். 15 to 20 minutes தான் சார் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்து. இங்க டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கும் ஏதோ ஒரு ராஜஸ்தான் இல்ல வந்து ஏதோ ஒரு பார்டர்ல வந்து ஏடிஎம்ல வித்ரா பண்ணிருப்பாங்க 10 நிமிஷத்துல. We came across layering. இந்த லெவல் லேயரிங் நடக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம we'll come what we have to do. ஸோ அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி 2-3 daysல she lost around 40 lakhs. அது அவங்களால கொடுக்க முடியல. நீங்க இது எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே you are initiating the transaction. It is not someone fraudster has taken your account or taken your card or taken your UPI app. They have not done the transaction. The customers are doing this transaction. So நீங்க RBI ல போனீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். ஃப்ராட்ஸ்டர் பண்ணானா லிமிட்டட் லைபிலிட்டி கிளாஸ் இருக்கும், கஸ்டமர் லைபிலிட்டி கிளாஸ் இருக்கும், பேங்க் லைபிலிட்டி கிளாஸ் இருக்கும். எல்லாமே எப்போ வரும்னா, உங்களை ஃப்ராட் பண்ணிருக்கணும், ஒரு ஃப்ராட்ஸ்டர் உங்களோட அக்கௌண்ட் எடுத்திருக்கணும். இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா, நீங்க எங்கேயுமே போய் ஒரு சைபர் கிரைம் ஃப்ராடா நீங்க இதை கன்சிடர் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் யூ ஹேவ் இனிஷியேட்டட். In simple terms, யாரான ஏமாத்தி இருந்தாங்கன்னாக்கா there probably a legal action is possible. நீங்களா போய் ஏமாந்திருந்தீங்கன்னா nothing is possible in a simple terms, right sir? Yeah. Legal option possible, but ஆனா அதோட அந்த course of taking legal actionங்கிறது it will take enormous time. Got it. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் அப்பன்ஸ் விங்ல தான் வரும், நம்ம சைபர் கிரைம் விங்ல வராது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே இந்த ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு. they have a lot of complaints. இந்த மாதிரி ஃப்ராட்ஸ்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கேம்ஸ்ல அவங்கள ஃப்ராட்ஸ்டர் ஆன கம்ப்ளைண்ட். பிஃபோர் கோயிங் இன்டு an investment, so our advice is before going into an investment, please write down, note down what are all the terms and conditions. எந்த ஒரு பிரைவேட் ஆபரேட்டரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குன்னு யாரையுமே அப்ரூவ் பண்ணல இது வரைக்கும் யாரும். நீ ஒருத்தர் இருந்து காசை வாங்கி நீ அதுக்கு பதிலாக டபுளை பார்த்தரலாம், ட்ரிபிளை பார்த்தரலான்னு எந்த இடத்துலயும் யாரையுமே அப்ரூவ் பண்ணல யாரும். ஸோ தயவுசெய்து, என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க, என் ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க, என் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற சொன்னாங்க, என் கொலீக் சொன்னாங்க அப்படிங்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்கன்னா ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்குங்க. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி உங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகும்னு தெரிஞ்சுக்குங்க. எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் into 3 times, into 4 times, into 5 timesன்னு எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லயும் ஷார்ட் பீரியட்ல உங்களால கண்டிப்பா ரிட்டர்ன்ஸ் வராது. இது வந்து பேங்கர்ஸா எங்களுக்கு தெரியும். பேங்கர்ஸா we know how investments work, how the return worksங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தயவுசெய்து இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கேம்ல வரும்போது ரொம்ப 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 ஜாகிரதையா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் coming to a conclusion. Go ahead. One more point, sir. Yes, sir. Yes, I'm coming to a conclusion. Yes, Chaitanya told இது எப்படி நம்ம ஸ்கேம்ல இருந்து வெளியில வருது அப்படின்னா, ஒரு சிம்பிளா ஒரு சின்ன சஜஷன் சொல்றேன். அது எல்லாருமே பண்ண முடியும்.
ஸோ நம்ம எல்லாருமே சேலரிடா இருப்போம், பிசினஸ் பீப்புள் இருப்போம், ரைட்? ஸோ எப்பயுமே பிரைமரி செகண்டரின்னு அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தி பிரைமரி அக்கௌண்ட் வில் பி என் மை பேஸ் அக்கௌண்ட். என்னோட சேலரியா இருக்கட்டும், என்னோட பிசினஸ்ல வர டேர்ன் ஓவர்ஸா இருக்கட்டும், என்னோட பிசினஸ்ல வர இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரதா இருக்கட்டும், ஆர்ஓயா இருக்கட்டும், எல்லாமே ஒரு மெயின் அக்கௌண்ட், ஒரு பிரைமரி அக்கௌண்ட்ல வச்சுக்கணும். இந்த டிஜிட்டலைஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல லிங்க் ஆயிருக்கிறதுக்கு ஒரு செகண்டரி அக்கௌண்ட் வச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு மாசம் 1,00,000 சம்பளம் வருது அப்படின்னா, நான் வந்து என்னோட தேவை, நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் 10,000 rupees அப்படிங்கிறத, அந்த 10,000 rupees அந்த பிரைமரி செகண்டரி அக்கௌண்ட்ல நீங்க வச்சுக்கணும். இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த செகண்டரி அக்கௌண்ட்ல நீங்க லிங்க் பண்ணிருக்கிறது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல காம்ப்ரமைஸ் ஆனாலும் யுவர் லாஸ் வில் பி 10,000 rupees ஒன்லி, நாட் யுவர் 1,00,000 rupees. ஸோ இந்த ரிஸ்க் எப்பயுமே ரிஸ்க்ல இருக்க நாங்க எல்லாமே சொல்றது எப்பயுமே அப்படிதான். ரிஸ்க் cannot be completely eradicated. It can be somehow we can decrease the risk. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ரிஸ்கை வந்து கம்மி பண்றதுக்குள்ள வழி என்னன்னா, இந்த பிரைமரி செகண்டரி அக்கௌண்ட்ஸ். இந்த பிரைமரி செகண்டரி அக்கௌண்ட்ஸ்ங்கிறது நாங்க நிறைய போலீஸ் அபிஷியல்ஸை மீட் பண்றோம், நிறைய போலீஸ் அபிஷியல்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி போலீஸ் அபிஷியல்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது எங்களோட ட்ரைனிங்ல லாஸ்ட் சொல்றது இதுதான், சார் தயவுசெய்து பிரைமரி அக்கௌண்ட் செகண்டரி அக்கௌண்ட் வச்சுக்கோங்க. உங்களோட எல்லா சோஷியல் சம்பந்தமா இருக்கிற எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் உங்க செகண்டரி அக்கௌண்ட்ல இருந்து பண்ணுங்க, பிரைமரி அக்கௌண்ட்ல இருந்து பண்ணாதீங்க அப்படிங்கறத நாங்க வந்து சொல்றோம். So with this note, I'm completing my this thing. Thank you, Chaitanya. Thank you so much. So இப்போ ராஜா சரவணன் various instances with various types of frauds explain பண்ணாரு. அதுல ஒரு சில வார்த்தைகள் சொன்னாரு. கிரீன்ங்கிறது எல்லா மனுஷங்களுக்கும் அந்த கிரீன்ங்கிறது இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் நியூ, தப்பு கிடையாது. பட் எந்த அளவுக்கு நம்ம கஷ்டப்பட்டு சேர்க்கிற ஃபினான்ஸ் வெல்த் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம், இஃப் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு ப்ரொடெக்ட் த வெல்த், then greed takes over. So it's very important that we protect our wealth. So that is the first point. Second point is, நம்ம எப்படி வீடை பத்திரமா பார்த்துக்கிறோம், நம்ம எப்படி செக்யூரிட்டி வச்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி உங்களோட மொபைல்ல உங்களோட ஆக்சஸ் டு அப்ளிகேஷன்ஸ் எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணுங்கிறது செகண்ட் பாயிண்ட், நீங்க பத்திரமா பார்த்துக்கணும். தேர்ட், as a bank we also have a social responsibility. Eradication தான் நாட் ஒன்லி எங்களோட வாடிக்கையாளர்களோ மக்களோ கிடையாது, நாங்களும் as a bank, as a government, what we help our customers, public is very important. So நாங்க as a bank என்ன பண்றோம்னா, எங்களோட விஜிலாண்டின்னு ஒரு எபிசோட் இருக்கு, நீங்க Facebookல போய் பார்க்கலாம், விஜிலாண்டி போடலாம், மீ ஃபார் விஜிலாண்டின்னு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ், எப்படி யூஎஸ்பி போர்ட் யூஸ் பண்றது கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும், எப்படி உங்களோட யூஎஸ்பியை யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதே மாதிரி ஒரு 74 இன்ஸ்டன்சஸ் how different types of cloning happens, how different types of scamming happens, எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்போம். இட் இஸ் இன் மல்டி லாங்குவேஜ், ஈவன் இன் தமிழ் பீப்புள் ஸ்பீக் ஓவர் தட். ஸோ எங்களோட விஜிலாண்டியை நீங்க எங்களோட FB பேஜ்ல நீங்க போய் பார்த்து நீங்க கத்துக்கலாம் அதுல இருந்து. தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ், நம்மளோட கவர்மெண்ட்டே இன்ஃபேக்ட் இந்த எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் செக்அப்போ அதே மாதிரி ஹெல்த் செக்அப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹெல்த் செக்அப் எப்படி இம்பார்ட்டன்ட்னா, நம்ம எப்படி இமீடியட்டா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுக்குறோம், அதே மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து 1930ங்கிற ஒரு நம்பரை அழகா கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளவு சீக்கிரமா அந்த 1930 நம்பரை நம்ம அரிஜிட்டு இமீடியட்டா, இப்ப ராஜா சரவணன் சொன்னாரு 4 நாள் டிராக் ஆகும், 3 நாள் டிராக் ஆகும், பணம் நிறைய இடத்துல போயிடும் சொன்னாரு. So which means that if you are going to log a cybercrime in calling 1930 number, all the banks will get access to that particular number and will be able to protect your value in that account immediately. So time is essence. நம்மளோட எப்படி நம்ம ஹெல்த் நம்ம வந்து நல்லா தான் இருப்போம், பட் நம்மளுக்கு டேமேஜ் ஆகும், நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வரும். நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல, நல்லா இருந்தாமா சடனா அவனுக்கு ஹெல்த் அந்த மாதிரி ஆயிடுது. அதே மாதிரி தான் நம்மளோட வெல்த் நல்லா இருக்கும், பட் சடனா இந்த மாதிரி ஸ்கேம்ஸ்டர்ஸ் மூலமா we may lose our wealth, so we may lose our finance also. So how you can eradicate this first prevention, then basically once it happens, then immediately how do we take care of the health by calling 1930, by logging a complaint in cybercrime portal we reach will help you in this. As an organization, we are committed. We are in awareness session. Once it's awareness session is this session on this World Wide Web Day. For giving HDFC Bank an opportunity to share the challenges and also to share the opportunities that how we can stop.
Thank you so much, sir. Really, you have given a great thoughts and the kind of rich experience you are having, and the kind of experience what you have faced real time with the kind of financial risk, என்னென்ன மாதிரியான cyber crimes எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க நீங்க ரெண்டு பேருமே. Thanks a lot for both of you. I'm sure that இந்த செஷன் பார்க்கக்கூடிய பல பேருக்கு இந்த அவேர்னஸ் வேற யார் கொடுத்தாலும் போறதை விட எக்ஸாக்ட் கிரவுண்ட் லெவல்ல என்ன மாதிரி நடக்கிறதுன்னு சொன்ன நீங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு இன்புட்டாகவும் ஒரு நாலேஜாகவும் இருந்திருக்கும். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் ஆன் தட் சார். Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I would like to invite Mr. Ramachandran, who's the managing director of Zybeek Technologies and globally trained over 3,000 plus cybersecurity experts. Welcome, Mr. Ramachandran. Thank you very much, Chaitanya. Yeah. Sir, you have actually trained experts across the globe and then deployed them for last over a decade. I should say that at least a dozen of years, you have been on that field and really about established to the great extent on that part. How you are seeing enna mari type la in the trend on cyber crime போயிட்டு இருக்கு sir, and cyber security, when one side the cyber crimes nu varumbodhu the other side to cope up with that, to fix all these gaps in the level of training and in terms of idukundana equipping to face this kind of crimes level, equipping organizations, and also in terms of capabilities of the candidates. So how the equipment happened, the training industry, how it evolves. Can you brief a little bit more on that part, sir? Yes, yeah. Nowadays, like all data are really sensitive. No, Yeah. not that percentage you cannot say, but every data is a sensitive data. And normally, a person who is known about that, what we call the security part of that only is supposed to handle the data. Okay. Like our body, we are exposing our body to a qualified doctor only. Then only, we are also like confident, and we are sure that nothing will, okay, even though like a certain things going to happen, but nothing adverse effect is going to happen because it's a qualified doctor. Correct. Same thing, all the data, it's all like it's a very, very sensitive data normally, and the person who is handling the data is supposed to be qualified, so that the client will feel safe. It is in the right hands, right? In spite of that, plenty of things may happen, but the first thing is a trained person. If you handle, then the confidence level, for that institution, for the client, it will improve. That's why they are insisting a certification at global level. Even though many colleges, universities, they are offering the trainings by way of BCA, MCA, BE, computer science, information technology, all those things are there. But basically, a universal ANSI standard certification is most preferable for these MNCs and the government to deploy them in sensitive areas. Okay. Sir, here I would like to ask you one question. Ipo, mostly in terms of in the students training level, என்ன மாதிரி how you are actually in terms of the trend in which it is evolving, you are in a position to gauge என்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து எக்யூப் பண்ண முடியுது சார்? Why I am asking this question is earlier the AI was not really playing the major role. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தாக்கா AI வருது, deep faking in terms of creating videos வருது, even for making any kind of calls, video calls, in terms of it, if somebody need to make up somebody's face to talk on that area or a WhatsApp call, so everything become possible on that. So how you feel, what all the level of evolution happened on the space of training, and what all the types of course you really offer to equip them on that part, adu konjam solla mudiyuma sir? Sure. The thing is, previously, those who have completed computer science, maybe BSc or MSc or BE computer science, BE IT, ECA, those students only, they're coming for again this cyber security training and certification, because they can understand at least little bit in that. Then they can we can start at the later level. But the thing is, nowadays more than, of course, 50% are coming from non-IT background. In the sense, they are mechanical, chemical, or like electrical, electronics, even BCom. Other graduates are coming for this cybersecurity. So we cannot train them from the beginning, the ethical hacking. That's the first starting one. We are providing them the course called Certified Ethical Hacker.
There we cannot make them to sit in the first class. In the sense, they cannot understand anything. Why? Because even what is IP address, they don't know. Because it is not in their subject. That's why what we are going to do is the prerequisite for the cybersecurity training is networking. So we are providing them basic networking training, and the knowledge, and around 15 hours training we are providing basic training. Then only we are allowing them to sit in the class. Of course, after that it will start from the scratch only. They can at least they'll be comfortable in that. So now more IT and non-IT mixed that is students. They are in the classroom. So it's all depends upon an individual who is picking up the course, asking more and more doubts and more and more practice and all, he will shine. Now, for example, a person who is a commerce background, he is heading a penetration testing team in a reputed MNC. He is cover this thing. So now this qualification, understanding and all is left to individual. And what we are expecting is now not only that what we call the training we have given about 5 years before and all. Now because of the advancement of artificial intelligence, machine learning, more and more moving to cloud, those accepts are required. Then even more and more what we call our social engineering crimes are increasing. Then because of this, like blockchain and cryptography all in the place, and it is to be upgraded now and then. Because it depends upon the requirement. It has to be upgraded in such a way. So the student, a number of hours training also supposed to be increased, and that more and more practicals also. And not only that, more and more official tools supposed to be, like released by these companies to lend them. And now this more automations going on to avoid that also, because it's going to be a really manpower cut only, very well. There are new techniques, new tools. Like one tool I can say, that is XSOR. It is going to replace all the what you call the SIM tools. For example, like QRadar, Oxide, Nitro, and Splunk and all famous tools are there. There are many, like students got placed there as security analyst. Now, when this is going to come, this XSY and all, it is going to replace the SIM tools. Then ultimately the students know, like definitely job cut going to be there. So like this, too many things are keep on coming, their companies are implementing, and students should be always updated with the technology, then only they can able to survive. Okay. So now, what all, primarily considering the current trend, what all the kind of new tools, and earlier what all the types of tools you are equipping them, what all types of certification you are providing them, so that industries, either a company want to recruit a candidate, so what type of certificate if a candidate is having, it will be valued enough to tackle the emerging trend in cyber crimes. ஸோ ஒரு கம்பெனி வருது, ஒரு கம்பெனியில ரெக்ரூட் பண்ண போறாங்க, தே ஆர் கோயிங் டு ரெக்ரூட் அ கேண்டிடேட். ஸோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் எடுத்தா அவங்களால இந்த மாதிரியான, இன்ஃபேக்ட் யூ கேன் ஈவன் டாக் இன் தமிழ் பிகாஸ் சம் ஆஃப் தி ஸ்மால் MSMEs ஆல்சோ வில் பி வாட்சிங் தட். ஸோ மேபி வாட் டைப் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன், வாட் டைப்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியவங்களை சைபர் செக்யூரிட்டி படிச்சவங்களை எடுத்தாக்கா ஒரு ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஆர்கனைசேஷன்ல கூட வரக்கூடிய த்ரெட்ஸ் அவாய்ட் பண்ண முடியும். கேன் யூ பிரீஃப் லிட்டில் பிட் மோர் ஆன் தட்? டெக்னிக்கலா வந்து சில there are too many tools இருக்கு, that depends upon the cost and that the number of terminals which are going to connect it, the economical factor, everything is there. But normally a student after completion of the certification, he can go and sit in a SOC, Security Operations Center, and he can watch what's happening first. Then only if something is going wrong in that what you call flow of the data or whatever, if it is any doubtful, what you call some like a breach is there and all, he is going to inform to the next level, like a blue team and all. They are going to analyze it and they will try to solve the problem. So in this level, small level organization, and they cannot deploy actually a intelligent person who is having more certification and knowledge, skill and all. They cannot, because now it is very costly affair. For example, even a B computer science person who has completed his CPEN, is starting what we call the city is going to be 11 lakhs, 12 lakhs. So small companies are really finding it difficult to get these professionals. But the thing is,
they can always depend on the many tools and these, okay, like students who are just completed, they can give them what you call industry specific tool training. They can Okay. deploy them, and Okay. thereby they can able to solve, I mean, they mitigate the risk is possible. Okay. That is Okay. the number thing. Got it. So shall I take it in that way? Small size organization, they could potentially go for a vendor arrangement for the security related issues rather than recruiting dedicated resource. Shall I take it, sir? Considering the Correct, part. sir. Okay. That is not only for a small one. Even Okay. a big body companies throughout the globe, they have given like the company, I mean the website, all those things for bug bounty, this thing. Okay. They can do throughout the globe that what you call the intelligent guys can penetrate into that what you call website and all. They can able to know provide the result, what you call any vulnerabilities. They are all the report to them. They are getting the monetary benefit, other kind of whatever. They are getting what you call acknowledged by them. These are Okay. happening. So even a big companies are depending on the global talent. The small companies cannot expect from their own, okay, not that much paid candidates. So Got it's it. always better for a vendor arrangement. It's always better. So what I should understand that way and make people be that there is a huge opportunity is there for people who can get trained and then probably they can get placed for a better package. There is a huge requirement is there. I understand in that way on that part. Am I right, Yeah, sir? correct. Why? Because it is there, but Hmm. now no more and more required. Then only these small companies can deploy them. Okay. Now, no, after about 3 months of training or 3 months at the maximum, the practice and all, they are Mhm. getting placed around, okay, I told you around is 8, 9, 10 lakh CTC, and these Okay. small companies cannot afford to pay. No, that is the reason. Okay. It will take some time to get Okay. more trained persons. Then that time Okay. only it is possible for them to deploy a suitable candidate for them at that affordable cost. Now it's Okay. became a costly affair. For a really trained, I mean, well-versed or a technology oriented guy and techie, he is Hmm. costly, sir. So as of now, there is a huge demand is there for such kind Yes, of yes, candidates. I no take doubt, it. no doubt. So would you suggest any specific course for the candidate to get equipped so that they can get placed easy way? Yeah, normally, more and more pen testers are required. Okay. Penetration testing engineers are required. For Okay. that, they cannot straight away start the training or the course, whatever, and they have Mm-hmm. to start with the scratch. Why? Okay. Because it is an advanced level. So they have to start with a certified ethical hacker. Mm-hmm. Then what do you call the pen testing? So of Okay. course, in EC Council, they designed okay this pen testing. Mm-hmm. Previously, they designed what do you call CH certified ethical hacker. Then EC Council certified security analyst, the middle level. Then Mm-hmm. the top level is called licensed pen tester. Okay. Now it is ECS and LPT together. They are Mm. providing one certification called CPENT, Certified Professional Pen Tester, Okay. where up to 70, I mean 90% if you score, you will be getting CPENT. But if you Okay. score more than 90%, you will be getting LPT, Licensed Pen Tester, the Okay. topmost pen testing certificate. So you have Fantastic, to sir. go from the basic level. Of course, the other company, CompTIA, they are providing security plays, pen test plays, and security analysts. All those things are there. Okay. So students Okay. select Okay. anyone. Fantastic, sir. Fantastic. Yes, sir. Thanks for your inputs. One hot course you want to suggest to the students where they'll be in a position to explore the opportunity in an easy way, and in terms of the about better packages, and they'll be in a position to fix any kind of security threats. Abdina, in a course you will really suggest them on that part, sir. So they have to start with certified ethical hacker. Okay. Then they can go for pen testing. That's a Okay. pen testing only the ultimate. They can able to prove themselves in the Hmm. company for any the cyber threat and all those. They can able to handle this thing also. Okay. Apart from that, they can go for even the cyber forensic, digital forensics. That's Okay. also another one. Then they Okay. can go for even the encryption specialist, malware analysis, application specialist, the application engineer, these things. There are too many things are there. But the odd course to start with is certified ethical hacker from Okay. EC Council. That is number one. Hmm. Other company, CompTIA Security Plus. That Hmm. also the same certification level only. Okay. So Hmm. either they can go for CH version 12, the latest one, that is Hmm. certified ethical version 12 from EC Council, Hmm. or CompTIA Security Plus. That is Okay. the most favorable certificate. They are Okay. getting jobs in that, and more after that they can develop it. Sure.
Hello. Yeah, we are now providing some free trainings for the real what you call interested students who have just completed or maybe having 1 or 2 years experience. This certified ethical hacker, along with the CompTIA security plus combo training, were given. That too with a special what do you call the real-time trainer with a senior pen tester. We are offering this on Saturdays and Sundays, and even afternoon 2 to 6 o'clock. We are offering in online also. Those who are interested, and the given link, it is that the link was to be given. And through that link, you can able to join. You can, and we are providing you the free training. At least I know the numbers depends upon the what you call a classroom or the online availability. We are going to give free trainings to the students. Thank you so much, sir. And thanks a lot for both accepting our request and really joining us, enabling and empowering the students community on that part. Thanks a lot, Mr. Ramachandran. Thank you so much. Thank you very much. So yes, with us, Kritika Prakash is joining, and she is one of eminent psychologists and got a lot of experience in terms of handling victims from cybercrime and people who are either kids or maybe a senior citizens who are really getting exposed to cybercrimes and the kind of impact what they are facing and what is the way they can actually recover. I request Kritika Prakash to share on that part. Yes, Kritika, you can go ahead. Thank you so much, Mr. Chaitanya. Yeah. So, as we can see, the cyber attacks, right now we are having so much of hackings happening, cyber bullying and doxing. So, these kind of cyber crimes are happening in day-to-day life. If I can say, like from 2015 to 2022, around Okay. 20% of the children are getting affected, based on Okay. the cyber attacks. And if I can say, like from 2022 to 23, so daily, like on daily basis, like 7 children daily, they are getting cyber attacks, and they are actually becoming the victims of cyber crime. Okay. So, as I said, so the cyber attacks in sense, even adults are getting affected by that. So there are so many cyber attacks, like when you get some link as a message, we are giving loans, at a very low interest. You can just share your details, and we'll be providing you the loan. So immediately, what they are doing is, okay, we are getting a low interest, and why can't we try in that? And so people are clicking that link, and they're submitting their credentials, which is not supposed to do that. ஸோ அது அவங்க ஷேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா, லோன் அவங்களுக்கு அப்ரூவ் ஆகுற மாதிரி அவங்க அங்கேருந்து அப்ரூவ் பண்றாங்க. அண்ட் இமீடியட்லி அவங்களுக்கு லோன் கிடைக்குது. பட் அவங்க திரும்பி கட்ட முடியாத போது they are into lot of stress. ஸோ இதுல என்னென்ன மாதிரி அவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் வருது, என்னென்ன மாதிரி சைக்கலாஜிக்கலா எஃபெக்ட் ஆறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா, அவங்களுக்கு ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன் அண்ட் போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் டிஸார்டர் சொல்லுவோம், பிடிஎஸ்டி நம்ம சொல்லுவோம். அண்ட் ஒரு சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மேல் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த லோனு, இந்த ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ்லாம் அவங்க தான் வந்து they will take care of it. ஸோ அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்லீப் டிப்ரவேஷன் வந்து அதிகமா இருக்கும். அந்த தூக்கம் இல்லாதது, நமக்கு ஐயோ நம்ம காசு இல்ல, நம்மளால கட்ட முடியல, என்ன நடக்கும், வாட் வில் ஹேப்பன் டுமாரோ. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து அவங்க உள்ள போயிடுறாங்க. அண்ட் இதனால இன்னொரு விஷயம் என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் வந்து வரும். ஸோ ஃபேமிலி செப்பரேஷன்னே நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஏன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யாருக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ வீட்ல யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ தெரியாம செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியில வந்து இந்த மாதிரி ரீபே பண்ண முடியாத போது, அப்போ ஃபேமிலிக்கு தெரிய வரும்போது தி ஆப்வியஸ்லி கெட் இன்டு, இஃப் ஐ கேன் சே இட் இஸ் டிவோர்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து 90% இருக்கு. அண்ட் கிளையன்ட்ஸ் வரும்போது சொல்லுவாங்க, இது எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி கிரெடென்ஷியல்ஸ் வந்து நம்ம தேவையில்லாம குடுக்கறது, ஒரு லிங்க் ஈவன் இப்போ சில்ட்ரன் கையில மொபைல் இருக்கு, அவங்க வந்து ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்றாங்க. ஸோ அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணும் போதே அவங்களுக்கான கிரெடென்ஷியல்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல ஃபீட் ஆயிடும். அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த அலவ் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் வந்துரும். ஸோ அது அவங்களுக்கு என்ன, ஓகே அலவ் குடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அதுல நம்ம பார்த்திருப்போம் இமேஜஸ், கான்டாக்ட்ஸ், இது எல்லாமே தான் அதுல வரும். So I'll be able to access your image, you'll be able to access your contacts, allow, don't allow அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும்.
பட் சில்ட்ரனா இருக்கட்டும், நம்மளா இருக்கட்டும், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வி ஜஸ்ட் கிளிக் அலவ் 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 குடுத்துட்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் சில்ட்ரனுக்கு என்னன்னா, அவங்களுக்கு அறியாமையே அவங்களுடைய டேட்டாபேஸ் வந்து குடுத்துடுறாங்க. ஸோ ஸோ இதுக்கப்புறம் எஸ்பெஷலி பேரண்ட்ஸ்னுடைய கிரெடென்ஷியல்ஸ் கூட ஷேர் ஆகிறதுக்கான எஸ், சான்சஸ் உண்டு. எஸ் சார். அண்ட் டெஃபினெட்லி, இந்த மாதிரி டெஃபினெட்லி. கேசஸ்ல எந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் இவங்க இந்த மாதிரி ஃபேமிலிஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க? அண்ட் சே அன் எக்ஸாம்பிள், என்ன மாதிரியான கவுன்சிலிங் அண்ட் டெக் அபவுட் மெத்தட்ஸ் ஆக்சுவலா இதுலேருந்து அவங்களை ரெக்கவர் பண்றதுக்கு தேவைப்படுது? கேன் யூ ஷேர் லிட்டில் பிட் மோர் இன் டீடைல்? டெஃபினெட்லி. இதுக்கு ஒரு ஒரு மெயினான ஆஸ்பெக்ட் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆதி காலத்துல இருந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஜெனரேஷன் நம்ம எடுத்துக்கும்போது, வி ஹேட் ஃபேமிலி டைம்ன்னு நம்ம ஒண்ணு எப்பவுமே வச்சிருப்போம். ஓகே. தென் வி வேர் ஆக்சுவலி இப்ப நம்ம பேரண்ட்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம கிராண்ட் பேரண்ட்ஸா இருக்கட்டும், ஸோ நம்ம ஜெனரேஷன் நம்ம சொல்லும்போது, நம்ம வீட்ல யாராவது பேசுறதுக்கு நமக்கு ஆள் இருப்பாங்க. அண்ட் வி ஆக்சுவலி டாக் டு தெம். ஸோ இப்போ இந்த ஜெனரேஷன்ல பார்த்தோம்னா, எவ்ரிபடி இஸ் ஹேவிங் மொபைல். அண்ட் இது வந்து ஒரு கான்வர்சேஷனுக்கான வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம், அந்த ஒரு ஃபேமிலி கான்வர்சேஷனா இருக்கட்டும், ஒண்ணா உட்காந்து சாப்பிடுறதா இருக்கட்டும், ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் ஹேப்பனிங் அட் ஆல். ஸோ எப்பவுமே நான் கவுன்சிலிங்ல என்கிட்ட வர கிளையண்ட் இப்போ அவங்க பசங்களுக்கு வந்து இப்படி இருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து இன்டர்நெட் அடிக்ஷன் இருக்கு. ஸோ அதனால ரொம்ப அட்டென்ஷன் வந்து இருக்க மாட்டேங்குது. படிப்புல அட்டென்ஷன் இருக்க மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் பிஹேவியர் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லும்போது, ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அட்வைஸ் பண்றது என்னன்னா, வி டெல் இட் அஸ் கம்யூனிகேஷன் ரிச்சுவல். ஸோ அட்லீஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் அ டே. 10 மினிட்ஸ் இஸ் மோர் தேன் எனஃப். ஸோ 2 பேருமே ஒர்க்கிங் அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு பிஸி ஸ்கெட்யூல்ல, பட் வி ஹாவ் 10 மினிட்ஸ் ஆஃப் டைம். இப்போ ஒரு குழந்தை தூங்க போறது, அப்ப நம்ம அந்த குழந்தைகிட்ட வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணணும், அந்த கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக நம்ம கம்யூனிகேஷன் ரிச்சுவல்னே நம்ம சொல்லுவோம். எப்படி நம்ம சாமி கும்பிடுறோம் டெய்லி, இட்ஸ் அ ரிச்சுவல். ஸோ அதே மாதிரி யூ ஹாவ் டு மேக் திஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆஸ் அ ரிச்சுவல். ஏன் இதை நாங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம்னு சொன்னேன்னா, ஸோ இப்போ வந்து குழந்தைங்க கிட்ட வந்து நம்ம இன்டராக்ஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகிறது. ஸோ அதனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிவியோ இல்ல மொபைல் போன்ஸோ இல்ல கேம்ஸ் இல்ல இந்த ஆப்ஸ், இந்த கேம் ஆப், இல்ல நிறைய டிக்டாக் அந்த மாதிரி இப்போ நிறைய அந்த ஸ்னாப் சாட் அந்த மாதிரி அவங்க டவுன்லோட் பண்ணி, ஸோ அவங்களுக்கே அது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிபிகேஷன் அந்த டேர்ம் சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ அது அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இது நம்ம வந்து ஆஸ் அ பேரண்ட்ஸா இது கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா இப்போ ஒரு ஓகே. 10 மினிட்ஸ் நம்ம பேசணும். இப்போ குழந்தைய கூட்டிட்டு வாடா கண்ணா, இன்னைக்கு என்ன ஓகே. நடந்துச்சு? சோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆஸ்கிங், யூ ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் உங்களோட இன்னைக்கு என்ன நாள், இன்னைக்கு எப்படி நடந்துச்சு? சோ இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல வந்து இன்ஃபேக்ட் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்னா அவங்க ப்ராப்ளி இப்போ பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய மொபைல் யூஸ் பண்றாங்கன்னா என்ன மாதிரியான த்ரெட்டுக்கு அவங்க போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, அது மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய கைடன்ஸும் கொடுக்கறதுக்கு நீங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றீங்களா? பிகாஸ் இஃப் அட் ஆல் தேர் இஸ் சம்படி ஸ்டக் ஆல்ரெடி ஆன் தட், அது எஸ், அவங்கள அந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ்ல கிரைம்ல விச் மீன் சம்படி தே எக்ஸ்போஸ் டு இட். ஸோ இந்த கேசஸ்ல எப்படி நீங்க அவங்கள வெளியில கொண்டு வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்க? என்னென்ன டைப் ஆஃப் about the crimes mostly உங்களுடைய patients வந்து you have seen that they have stuck, and how you really help them come out of it? Can you brief in detail on that part? Yes, Kritika, you can go ahead with your answers and share your thoughts on that part. எஸ். ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம கவுன்சிலிங் வராங்க. ஸோ தேர் ஆல்ரெடி விக்டிம். அண்ட் இப்போ அதுக்கு வந்து அவங்க ஆல்ரெடி சைபர் கிரைம்ல வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ அதுலேருந்து அவங்க எப்படி வெளியே வரலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் தே ஷுட் ஹேவ் இஸ் த ரெசிலியன்ஸ் மைண்ட் செட். இப்போ Okay. அவங்க ஆல்ரெடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சைபர் புல்லிங் நடந்திருக்கு. ஸோ இப்போ அதுலேருந்து அவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு, ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் அவங்களால இப்போ யூசுவலா இந்த மாதிரி வர கிளையண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அவங்களோட மைண்ட் செட் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா, ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருப்பாங்க, ரொம்ப லோன்லியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க, எப்பவுமே வந்து தனிமையா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான கிரைட்டீரியாஸ்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுல Okay. இருந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வெளியே வரணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் தே ஷுட் ஹேவ் தட் ரெசிலியன்ட் மைண்ட் செட். ஓகே, நம்ம பாத்துக்கலாம், நம்ம ஆல்ரெடி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கோம், சோ கண்டிப்பா அதுக்கான வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் நமக்கு வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். சோ Okay. இதனால பாத்தீங்கன்னா, இப்போ தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் அவேர்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து சைபர் ஸ்மார்ட் பேரண்ட்ஸ் கிளப்னே வந்து ஒன்னு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா Okay. ஈவன்
ஐ எம் ஆல்சோ பீங் பார்ட் ஆஃப் இட். ஆக்சுவலி அதுல வந்து நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து நிறைய எடுக்கிறாங்க. இப்போ நிறைய அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல நிறைய இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்க பக்கத்துல வந்து நிறைய ஒரு 500 ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க. இப்போ அந்த ஓகே. அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் போயிட்டு வி ஆக்சுவலி கண்டக்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ். சோ அங்க ஓகே. வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்ம சைக்கோ எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம், சைக்கோ எஜுகேட் பண்றோம். சோ ஓகே. இதனால அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் சைபர் கிரைம்னால என்னென்ன த்ரெட்ஸ் இருக்கு, அதுல இருந்து எப்படி நம்ம வந்து வெளியில வரலாம், அண்ட் எப்படிப்பட்ட மைண்ட் செட் வந்து நீங்க வச்சுக்கலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போ ரெசிலியன்ட் மைண்ட் செட்னு ஒண்ணு சொன்னது. இப்போ செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா அனலைசிங் செல்ஃப் கேர்ன்றது இப்போ நம்மளோட இப்போ நம்மளோட பர்சனல் திங்ஸா இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம ஒரு லிங்க கிளிக் பண்றோம், அதுல நம்மளோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஷேர் ஆகுது. ஸோ அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரையாராவே நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு சைக்கோ எஜுகேஷன் இருக்கு, நமக்கு வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, ஓகே இவங்க சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வந்து தேவையில்லாம வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் வந்து அவங்க எப்பவுமே இருக்கணும். அண்ட் அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தாலே தே கேன் கம் அவுட் ஆஃப் இட் சோ ஈஸிலி. ஸோ ஓகே. டிப்ரெஷன், ஆங்ஸைட்டிக்கு போறாங்கன்னா, அதோட நெக்ஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ட்ராமா வரும். ஸோ அந்த மாரி கிளையண்ட்ஸ் வரும்போது டெஃபினெட்லி தே வில் ஹேவ் டூ கோ ஃபார் அ ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் கவுன்சிலிங். ஸோ அது வரதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து அத சால்வ் பண்ணிடலாம். வென் தே ஹேவ் தட் ரெசிலியன்ட் மைண்ட் செட், ஒரு செல்ஃப் கேர், ஒரு சைக்கோ எஜுகேஷன், அந்த மாரி அவங்களுக்கு புரிதல் கிடைக்கும்போது, அந்த டிப்ரெஷன், ஆங்ஸைட்டி ஸ்டேட்டுக்கு போகாம கண்டிப்பா அத தடுத்துட முடியும். கிரேட். ஆக்சுவலா வந்து ஐ கம்ப்ளீட்லி அக்ரி வித் யூ. இப்போ வந்து before even they are getting into such kind of challenging situation, the kind as a victim, so what you are suggesting is they can be probably about with, if their mind is strong, even though they are Yes. exposed to a kind of cybercrime, about a scenario or some exploitation on from through the cyber crimes, they can actually face the situation and they can mentally overcome it. That I completely agree with you on that part. So you suggested some of the online programs and all you are conducting, and also some of Yes. events you are organizing for it. It's a great initiative what you are doing. So if somebody got already affected, so what all the about the suggestions you will give, or probably about what is the kind of counseling, or what all the kind of basic challenges are there, என்னென்ன மாதிரியான victim, once somebody become a victim, then what all the symptoms they can probably develop, and what level of depression or maybe the scenarios you feel it's highly alarming, it need to be treated in a proper way. Can you brief a little bit more about it? டெஃபினெட்லி. ஸோ யூசுவலா இப்போ சைபர் கிரைம் விக்டிம்ஸ் நம்ம சொல்லும் போதே ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க போறதுன்றது டிப்ரெஷன், ஆங்ஸைட்டி அண்ட் டிப்ரெஷன் தான். அவங்கள பார்க்கும்போதே அவங்களோட அப்பியரன்ஸ், அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ்ல இருந்தே நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அண்ட் மோஸ்ட் ஓவர் அவங்க வந்து தூங்குறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். ரொம்ப Okay. தூக்கம் வராது. ஏன்னா அந்த ஒரு ஆல்ரெடி அவங்க ஒரு மென்டல் அக்ரெஷன்ல இருப்பாங்க. அப்போ அதுல நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, வி கிவ் தெம் சைக்கோ தெரபிஸ் குடுப்போம். அண்ட் இப்போ கவுன்சிலிங்லயே வந்து இப்போ சில்ட்ரனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளே தெரப்பி, ஆர்ட் தெரப்பி. ஸோ அந்த விளையாடுறதுலயே வந்து நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுத்து அவங்கள வெளியே கொண்டு வர்றது. ஆர்ட் தெரப்பி இருக்கு. ஸோ அவங்கள வந்து Okay. நம்ம வரைய வச்சு, அவங்களோட லாங்குவேஜ்லயே வந்து அவங்கள புரிய வச்சு we give for children. அண்ட் Okay. அடல்ட்னு சொல்லும்போது இப்போ நம்ம வந்து சிபிடி யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் அவங்களோட பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ், இப்போ ஏதாவது பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் இருக்கு அந்த மாதிரினா நம்ம வந்து காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி அது மாதிரி நம்ம கொடுத்து அவங்கள சரி பண்ணலாம். அண்ட் Okay. கவுன்சிலிங்ஸ் இப்போ வரும்போது நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், லைக் ஒரே நாள்லயே இல்ல ஒரு 1 வீக்லயோ வந்து நம்ம ரிசல்ட் வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ இட் Okay. இஸ் அ கண்டினியூவஸ் Okay. ப்ராசஸ். ஸோ இதுல வந்து இட் கேன் டேக் ஈவன் 3 months ஆஃப் டைம். ஸோ அதுல வந்து நமக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல நமக்கு கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பார்க்கலாம். அண்ட் நம்ம வந்து உட்காந்து பேசுறதுல அந்த ரேப்போ பில்டிங்ல தான் வந்து எல்லாமே வந்து இருக்கும். ஸோ ஈவன் சின்ன குழந்தைல இருந்து அடல்ட் வரும்போதே வி ஆக்சுவலி அங்கேயுமே நம்ம வந்து சைக்கோ எஜுகேட் பண்ணுவோம் அபவுட் த சைபர் அட்டாக்ஸ், அபவுட் த சைபர் கிரைம்ஸ், என்னென்னலாம் பண்ணலாம், வாட் ஆர் த டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ். ஸோ அது Okay. எல்லாமே வந்து நம்ம சைக்கோ எஜுகேட் பண்ணுவோம் வித் ஃபேமிலி ஆல்சோ. இப்போ Okay. ஃபேமிலின்னு நம்ம சொல்லும்போது இப்போ நிறைய பேர் இப்போ அந்த லோன் நான் சொன்னதா இருக்கட்டும், லோன் விஷயம் சொன்னதா இருக்கட்டும். ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபேமிலி கான்ஃபிளிக்ட் வரும். ஸோ அதுல வந்து நம்ம வந்து போஸ்ட் மேரிட்டல் கவுன்சிலிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுல Okay. வந்து எல்லாமே இந்த இப்போ சைபர் அட்டாக், சைபர் கிரைம் ரிலேட்டடான அட்டாக்ஸ், கவுன்சிலிங்ஸ் அண்ட் கிளையன்ட்ஸ் வந்து நிறைய அது ரிலேட்டடாவும் வந்திருக்காங்க.
Okay, okay, okay. Okay, thank you, Kritika, for all your inputs on that. And I'd like to ask you if some, about cybercrime victims are facing some extreme scenario. So, what would be your advice to them on that part? Can you share your thoughts on that? டெஃபினெட்லி. ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்னு நம்ம சொல்லும்போதே, ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் அது எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமா அவங்க யோசிச்சிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம்னா, தே கேன் ஆக்சுவலி கோ ஈவன் டு சூசைட்ஸ். ஸோ சூசைட் Okay, வந்து அந்த தாட் எப்படி வருதுன்னா, அந்த ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரஷன், பிடிஎஸ்டி, ஸோ அந்த ஓவர் திங்கிங். ஸோ இது ஒரு okay, ஒரு விஷயம் நான் வந்து எல்லாருக்குமே சொல்றது என்னன்னா, இது நமக்கு மட்டும் தான் நடக்குது. நமக்கு மட்டும் தான் நடக்குது. வேற யாருக்கும் நடக்கல அப்படின்ற அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டே இருக்க வேண்டாம். See, இந்த உலகத்துல எல்லாருக்குமே எனி கார்னர் யாருக்கோ ஏதாவது ஒண்ணு நடந்துட்டு தான் இருக்கு. அண்ட் திஸ் டூ ஷால் பாஸ். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரெசிலியன்ட் மைண்ட் செட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தட் ஷுட் பி யுவர் மைண்ட் செட். எதுவா இருந்தாலுமே நான் அதை தகர்த்து எரிஞ்சுட்டு அதை தாண்டி நான் போறேன். எனக்கு சொல்யூஷன் எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் தேர் இஸ் அ சொல்யூஷன் அப்படின்ற அந்த ஒரு மைண்ட் செட் வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே ப்ரிஃபரபிளி த டீனேஜர் ஷுட் ஹேவ் திஸ். ஏன்னா இப்போ okay. இந்த மைண்ட் செட் இருக்கும்போது தான் நம்ம அந்த எதிர்க்கிற சக்தி வந்து நமக்கு இருக்கும். ஸோ இப்போ சூசைட் ஹெல்ப்லைன் நம்பர்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது 9152987821. So this is the suicide helpline number, or else you can just contact us. Renetic Solutions Private Limited is there for you to help. And thank you so much. Thanks a lot, Kritika, for your inputs, great inputs on this webinar. Thank you all. Thank you all for about your participation. I would like to about invite any of you got any of the questions to about share it up across. Our team members are there to answer for it, and please go ahead. It's your turn. Any Q&A? Thank you all for your kind participation, and anybody would like to ask any questions, we have our expert to answer for it. Yes, Mr. Chaitanya, there is a question from some of these participants. Okay. I'd like to put it across on behalf of them. Okay. First, And hi, by the way, I would like to introduce him again. He handles our, about great team of volunteers groups as well, and he takes care of, about partnering with various other institutions for taking things across. And yes, Prakash, you can go ahead and sharing the questions, and maybe I think our team members will be in a position to answer for it, Prakash. Thank you, Chaitanya. So, first question is asked by Mr. Prem. Okay. He asked that he has been seeing some advertisements on Instagram. Okay. The advertisement is regarding a editing tool, editing software. Okay. The name of the company is Canva. Okay. Unfortunately, the Canva, the brand itself, they are offering this particular model on a subscription based, which is costing around 499 per month Indian rupees. Okay. And there has been an Instagram ad which says that they get a complete product, which is a one-time payment of rupees 499. Okay. So it's quite an interesting question from him. He is very dubious
At the same time, Mhm. he is also feeling very, like greed is there. That like if it goes for a year, it is going to cost him around 4,999, Correct. almost 5,000 rupees. And if he is getting a better deal of rupees 500, Okay. so should he take it or should he not? Okay. So, by the way, Bot, I would like to state that Raja Saravanan sir from HDFC Bank was actually referring about the similar kind of things on that part. Maybe about, you can probably share it on, pull it up such kind of questions and respond to them. By the way, sir, Raja sir, would you like to share your thoughts over here? Yes. Yeah. I remember You you have are asked me. highlighting. Yeah, I Yes, remember you yes, are yes. highlighting similar incidents, right? Yes. Yeah. Yes, Yes, sir. it is a dubious this thing only. Possibly, He has to because check. most. Yes, it is not possibly. It is yes. It is yes. Because Okay. the original subscription fee is around 499 per year per month. Okay. But he is offering a year based transaction for 499, right? 4,099. Yeah, that's right, sir. It will not be a original subscription fee. Okay. He might be. It is a dubious one only. Right. Raja sir, by the way, there is a question from my side. You may need to really help me out on that part. About a Yes. few weeks back, I have actually received a call. The call is from the UK number, started with that 44 kind of the prefix, and where UK number. And somebody called and spoke to me in a British accent in a very decent way. He said that right now, in terms of lot of commodity prices are going to go up because of this kind of about the war scenario in Russia, and also in terms of rice and so many other commodity prices going to shoot up on that part, and where we are dealing with various commodity products, about online, about investment on that area. And also we deal with multiple about platforms, say like international platforms like London Metal Exchange and so many other platforms also. Would you like to invest like that? They asked me, and I really felt like there is the highest possibility that anybody could take one virtual number and call me up across. That's how I really felt it. So while talking, I understood the kind of question I asked. I understood the people are actually calling from India, taking the virtual number from England. And this is WhatsApp. what I really, yeah, this WhatsApp. is what, not WhatsApp. It's a normal call, virtual Okay. number. I received on my normal phone. The phone is about, Airtel phone. I received this call where the number was from the abroad. And they are saying that in terms of this is what is the organization name got a reasonably a good website, and everything is there perfectly, everything whatever they stated was perfectly all right. But I asked him one question. Okay, fine, I'm going to buy the commodity or I'm going to buy the stock. My security in India, I'll be keeping it with about either in demat form in any kind of government organization. If I am buying it, will it be in your pool account, or will you be providing me something to do with about London Metal Exchange account, like how we are giving NSDL ID and all? Would you be providing it? That's what is the question I asked him. So he said that it will be only in the pool account. Then my next question is, pool account here in India is actually banned because too many fraudulent things happens on that part. And where about you are calling me from abroad where I don't have any control. So how you are offering me a kind of a pool account, all this thing? Then the tone was completely different. The way they talk was like about normally no customer service officer or sales guy will talk like that. You got it right, sir. Immediately, I noted all these credentials and wrote a mail to SEBI stating that in India, you regulate everything. And these all the way you do. But people here in India are facing actually this kind of challenges. As of now, anybody in India can have one virtual number. Anybody in India can easily go for one virtual office in Rigas or somewhere in London. And they can just start making calls over VoIP, and which can actually land from a proper number from London. And imagine they are taking a top trader's account, which is a demat holder's account database, and they start uploading it on a caller system, and the call is going to land.
And I have given whatever I am telling you as a detailed briefing to SEBI. I requested them to take action. So it took quite some time for them, and I must say that about at least 1 week time it took. And somebody returned to me, we can, from SEBI, we can only take action if everything is going to be here in India, and if the institution is registered institution in India. Then I wrote back to them stating that, okay, fraudulent guys won't register across. They intentionally do frauds without registering. If you will only take action on registered entity, and that too within SEBI registered entity, no, but they are not going to do any fraudulent activity. They are not going to get involved on that area. So what would be the solution? That's what my second reply mail to them. But as of now, there is no response on that part. Would you be in a position to share how you want to guide me on that part, Raja sir? It's a little critical question, maybe your inputs might be helpful. Two main things. One is informing the fraud which is happening on the trade fund to the regulator, which is nothing but SEBI, right? That's so right. It is the first thing which you have done, and it is the correct way of approach. And second thing, there are call spoofing softwares are available in the market. Where you will receive a call from a general number. It is from some other number, but the caller will be from India. These are all trade scams. The third thing is these are all trade scams. So what will they do is they will actually they have insisted to get down from you that you will be fall into prey by creating greediness. Once you start asking questions on the how it happened, what are all the things which they are going to do, how the trade amount will get credited to their account, and all they will come to know that you will not get scared, or you will not get dubious from their activity. So their activity started against the initial activity, right? Correct. So, that's right. This is a classic example of how a wishing call, how a wishing attack happens. This is a wishing attack. You would have the primary thing is you might have registered, or you might have exposed your background, or you might have exposed your business opportunities in some of the forums. Where these fraudsters can access you, where the fraudsters can access your learning this thing, and your activities, and they will start picking up the customers. They will start picking up the potential victims. So if you have invested, you will be a victim. You will be a positive potential victim. I will tell you, sir. Yesterday, while we are talking during this webinar, I actually thought initially what I thought was that in terms of they are really going to ask my money to invest in some stocks, and or maybe something, and probably they will swindle that money. That's what my thought. But when you're talking today on that investment scam, I really felt that could be potential investment scam. I really feel that could be a potential investment scam. That's what I really felt. So correct. Yeah. So, Great, sir. Chaitanya, just to add, Ramdas here. Yes, sir. Yeah, am I audible? Yes. Chaitanya, just to add. Yes, sir. You're audible, all sir. international call, all international call numbers, we just where it is from unknown number, primarily, you said it's an investment fraud. So they start engaging with you, and then once they get the pulse that where you are going to get convinced, there they take the discussion, because they're all trained to discuss with you in a way where they can drag you to, because their job is to make sure they make calls and drag people into that particular net, whichever they want to make money. So if you look at our vigilante, 5 days back only we have released, as to what we need to do, we should not even pick up the call. We should block and report, because our own relatives, our own friends definitely will connect with us somehow. So they wouldn't call you on that particular number. So we should ideally block and report. That's the best solution that we have, actually. By the way, sir, we'll discuss. Yes, sir.
Yeah, just this interesting thing regarding this call. Mm-hmm. Since nowadays, if you see, there are lots of fake, of course, the online job sites which Okay. offers work from home, etc. But there are genuine one also. Okay, Yeah, correct. so I am registered in some good ones. Okay, Okay. so but it so happened that the way the smart. I'm trying to say this to caution many people. So Okay. there is a very genuine site from UK. Okay, Okay. and it offers good job, and then there are genuine people working on it, and then get paid also. So Okay. one such work, I just wanted to test it out. So I put some, my profile, and then there was a small project. Okay. So the moment, what happened is, the moment I had posted and that I clicked on the job, Okay. there are so many, it keeps coming, and then the site which offers that, they don't authenticate that, but then they allow sellers, people who offer jobs or small work, small data entry, any kind of work. The moment I Okay. did it, within half an hour or so, I got a response, and it said lot of people are this thing, applying. Then I need to one by one select. Okay. Then it gave a link. It says that now my project manager will talk to you and use that through Telegram. There's a Okay. app called Telegram, Okay. like WhatsApp. Okay. Okay, I Okay. followed. I further did it. I went through that. That guy Mm-hmm. said, I'm in a meeting. Now I'll call back. He called. He was also with some British accent, but I know it's somewhere from African British kind of a thing. He Okay. spoke. But then after some time, when I said, he said, okay, you please share, all your other details, okay, your Mm-hmm. bank details, etc. Like I was with PayPal, okay, that's Okay. the way they were supposed to pay. I said I have PayPal account, Pioneer Mm. account. He said, oh, share that, that's okay. Or best is share your bank account, India bank Okay. account. Okay. That's Okay. where I immediately thought, okay, this is definitely not genuine. Because as Okay. per the rule, as per the website, they Mm-hmm. were offering this. They said Mm-hmm. nothing directly can happen. The moment Mm. I said that, I complained that back to that site, they Mm-hmm. blacklisted him, and then this guy vanished. Okay. Okay. So Okay. why I'm saying this is, through genuine job work also, Mm-hmm. yeah, the genuine job work, when they speak also, they speak. But then Mm. the moment they say they share your bank account, etc., they realize that, Mm. okay, I am not doing that. They just Mm. vanish, So this app like Telegram and all, got to be very careful. And Correct. similarly, That's in right. PayPal also, I had the same problem. Somebody put an invoice saying that you need to pay. So when you Mm. go back and complain to the original PayPal, agents, then Yeah. they see that there's no such this thing is there, so they remove it. So we got to be Correct. very careful with respect to these international links or calls also. Correct. Whether it is Correct. through WhatsApp kind of a call, also this is possible. Just Correct. to caution. Okay. Absolutely. Absolutely. Thank you so much, sir. Ramdas, sir, thanks a lot for your input also, sir. And by the way, Prakash, you have anybody else asked any questions on your group? Yes, actually, there is one more gentleman. Mm-hmm. He has a question. His name is Karthik Shetty. He is a small business runner. He's just Mm-hmm. starting up actually a startup, Mm-hmm. which is a tech startup. And he Okay. has a question to Raja sir and Ramdas sir. Mm-hmm. He is asking on the insurance that after the network, after they have set up their network, they are working on some kind of OTT, a streaming service. Mm-hmm. So they are like asking if they are setting up a network, then they are checking the network. They're doing all kind of they're analyzing all the cyber threats and everything is done. Mm-hmm. After that, what are the insurances that they can opt for? Can the insurances cover their data theft, data loss, Okay. as well Okay. as the money loss? Oh. Oh. Okay. Yes, Raja sir, maybe you have any So, thoughts to share for business insurance for cyber security, covering the cyber security. Anything is there, sir? Yeah, business insurance. I will take this question, Raja. Yes, sir. Yeah. I'll take this question. Yes, we have cybersecurity insurance being offered by Okay. various insurance companies, Okay. and premiums are based on the risk. Premiums are based on the business model.
Okay. Premiums are based on the number of usages. And yes, Okay. most of the insurance company offer this. And if you Okay. are in that particular tech stream, I think we should mainly look at, because we as a bank also insure on all these threats. We also insure, Okay. and we claim insurance whenever we, our customers lose money, we claim insurance and give it back to them also. Same way, you Okay. can also do that. Great, sir. To reconfirm that, if there is a startup, they focus on some SaaS-based platform or anything to do with the OTT. In his case, he shared. So the startup can actually insure. That's what you are saying, sir. If that is going to be a cloud-based, they can. They can. In fact, it's about, see, insurance is something about when they evaluate risk, and there Awesome. could be some internal policies within the company. So they Okay. evaluate the risk and then they decide on what needs to be done. Yeah. Great, sir. Great. And fantastic. Now, coming back to it. Any other question? Dinesh, sir, would you like to talk anything on that part? Would you like to highlight anything on that, sir? So good evening. Yes, sir. சார் இந்த வாய்ப் கால்ஸ் அதை பற்றி சொன்னாங்க. லைக் நிறைய அதை பற்றி போயிட்டு இருக்கு சார். இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம சைடில் வந்து இப்போ அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். Okay. ரீசன்ட் சினாரியோவில் லைக் ஒரு பர்சனோட நம்பர்ல இருந்து சேம் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவங்களுக்கே கால்ஸ் போயிருக்கு. ஸோ Okay. அதை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறப்ப நம்ம லைக் ஒரு சில விஷயங்கள் லைக் இப்போ இதுதான் அது வாய்ப் கால் அப்படிங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம் ஒரு 1 இயர் 2 இயருக்கு முன்னாடி இல்லாமல் இருந்தது. லைக் இப்போ நிறைய வந்துருச்சு. அண்ட் ஒன் மோர் திங், அந்த பேங்க் சைட்ல எல்லா இதுவுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 48 ஹவர்ஸ்க்குள்ள இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நிறைய அமௌண்ட் எல்லாம் திருப்பி வந்து அவங்களுக்கு ரீஃபண்டே பண்ணியிருக்கோம். லைக் வந்து இப்போ அவங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணி Okay. ஃப்ரீஸ் நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க. Okay. ஒன்ஸ் அவங்க அந்த இன்சிடென்ட் நடந்துருச்சு அப்படிங்கிறப்ப அந்த இன்சிடென்ட் நடந்தோடனே இஃப் தே ஆர் கிவிங் அ கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா அவங்க ஃப்ரீஸ் நோட்டீஸ், சப்போஸ் அந்த அமௌண்ட் அவங்க கையில எடுக்காம இஃப் தே ஆர் டிரான்ஸ்ஃபரிங் மல்டிபிள் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணா எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீஸ் நோட்டீஸ் வைக்கிறாங்க. ஸோ Okay. ஃப்ரீஸ் நோட்டீஸ் வச்சு அதுக்கு வந்து அவங்க ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு வேலிட் ரீசன், இந்த அமௌண்ட் வந்து எங்க இருந்து வந்தது அப்படிங்கறத வந்து அவங்க வேலிடேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இஃப் ஜென்யூனா இருந்ததுன்னா இஃப் தே ஆர் ஓகே வித் த ஆன்சர் அப்படின்னா அவங்க விட்டுறாங்க. ஸோ இல்லை Okay. அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீஸ் நோட்டீஸ் யார் அங்கே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இது பண்ணாங்களோ அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கே திருப்பி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது Okay. மாதிரி ஒரு சில இன்சிடென்ட் இருக்கு. ஏன்னா Great, இப்போ sir. கொஸ்டின்ஸா ஏதாவது இதை பத்தி இருந்ததுன்னா ஐ கேன் ஆன்சர். Mhm. ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ Sir. என்னோட சைட்ல இருந்து பாக்குறப்ப சொல்யூஷன்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு. ஸோ அதனால இப்போ Okay. இன்னுமே அவேர்னஸ் அப்படிங்கிற ஒண்ணை வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்றோம். இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸா இருக்கட்டும். Mhm. தென் ஒரு வாய்ப் கால்னா என்ன, அதை வந்து இப்போ மெயினா வந்து இந்த டார்கெட் பண்றதே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இன்சிடென்ட் ஹேப்பன் ஆகுது அப்படின்னா ஒன்ஸ் அந்த பர்சனை வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியஸ்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க. இன்னொன்று Okay. அவங்களை யோசிக்கவே விடாத ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு, ரெண்டுல ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு கொண்டு போய் தான் அவங்க அதை அவங்க நினைக்கிறத வந்து அவங்க நடத்துறாங்க. ஸோ அப்போ Okay. இந்த 2 சிச்சுவேஷன்ல ஒரு அவேர்னஸா இருங்கன்னு மட்டும் சொல்லிட்டாலே போதும். ஏன்னா எல்லா ஹேக்கிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிற 2 இன்சிடென்ட் இதுதான். ஒன்று Okay. அட்மோஸ்ட் ஹாப்பியஸ்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க. ஈவன் த பேங்க் லோன் இல்லை ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு ஒரு ஹையஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல உங்களுக்கு ஒரு சில ஸ்கீம்லாம் தரோம். இல்லைன்னா Okay. ரொம்ப ரொம்ப உங்களை யோசிக்க விடாத ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க. அதை மட்டும் நம்ம Okay. கொஞ்சம் அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டாவே போதும் சார். Fantastic, sir. Sir, Raja sir, I would like to highlight here. Mr. Dinesh Vandu, he is a doctorate in about on cyber security side, and he is official investigation about officer and support, which means with this investigation expert for the Tamil Nadu Cybercrime department, police department, sir. So anything to do with you want to share or some critical Yes, cases I'll, are there, you want to seek his help or other thing, feel free on that part. He's part Yes, of yes, our yes. group. We can really support on that part, sir. Definitely. யா ஷூர். அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய நிறைய கேசஸ்க்கு வந்து இப்போ ஃப்ரீஸ் பண்ற சர்டிபிகேட் கொடுத்து 102ல கொடுக்குறாங்க. ஸோ 102ல கொடுத்து ஃப்ரீஸ் பண்றோம். ஸோ அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து தே கம் டு அ காம்ப்ரமைஸ். வெதர் நம்ம லாஸ்ட் டைம் பேசின மாதிரி லேயர் 2, லேயர் 3, லேயர் 4 இதுல நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே மியூல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்றதுனால இப்போ நிறைய பேர் காம்ப்ரமைஸ் ஆகி அந்த காசு கொடுக்குறாங்க, அந்த விக்டிம்க்கு கொடுக்குறாங்க அந்த காசை. Okay. Okay. இட் இஸ் Okay. ஹேப்பனிங். இது எப்ப நடக்கும்னா அந்த கோல்டன் ஹவர் அந்த 1930க்கு கஸ்டமர் வந்து உடனடியா அந்த விக்டிம் வந்து உடனடியா கால் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்குது. Okay. 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 சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய கேசஸ் ஈவன் கோயம்புத்தூர்ல
ஒரு பெரிய கேஸே நம்ம வந்து ரிசால்வ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து பார்ஷியலா நம்ம பேமெண்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்குறோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்குது. எஸ், Fantastic, sir. இதெல்லாம் நடந்திருக்குன்னா சொல்லுங்க சார், ராஜேஷ் சார். இதெல்லாம் நடக்கும் எப்பன்னா அந்த இன்சிடென்ட் நடந்து உடனடியா வந்து அந்த இன்சிடென்ட்டை வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் ஒரு ஃப்ராட் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்குங்கிறத அந்த எல்ஏக்கு சொல்றது லீகல் என்போர்ஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு சொல்லணும். அப்பதான் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம். Okay. And one more thing, sir, I would like to highlight. Chaitanya, just to add, yes. Chaitanya, yes, just sir. To add, நமக்கு எப்படி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு என்ன அடிபட்டாலும் அல்லது எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட், இமீடியட் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், தட் இஸ் தி மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட், and that is what is 1930 all about. Exactly, so, sir, exactly. The next one is where you were admitted in hospital the same way that investigation happens, and so correct. 1930 reporting is one of the most important aspect. Absolutely. Thank you so much for your input, sir, Ramdas sir. And anybody would like to share their thoughts or anything? And Dinesh sir, you have anything more to add it? ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சார். இப்ப நம்ம நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ்ல எய்தர் அது என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும், ஏன்னா நிறைய கிரைம் பார்த்தோம்னா இப்ப தமிழ்நாடு ஆர் ஒரு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே சார், language proficiency. Yes sir. இது ரொம்ப இதெல்லாம் வந்து வெறும் ஸ்ட்ரக்சர்ட் காமன் சென்ஸ் தான். nothing is rocket science here. ஆல்ரெடி இது வந்து பெஸ்ட்ல நல்லா ஃபைண்ட் பண்ணி basically the objective is you have seen even the Chennai I think Sarah is not muted, it seems. Okay. He is muted now. Okay, yes. Perfect. Done. Yes sir, you can proceed sir. Yes, Dinesh sir, you can proceed. அதான் இப்ப நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் லைக் ஒரு சின்ன நிறைய ஸ்கேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ லைக் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தே ஹேவ் கிரியேட்டட் அப்ளிகேஷன் வித் நேம் ஆஃப் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்றாங்க. பட் மக்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எப்படி போய் சேருதுன்னா, ஒரு வேல்யூ ஒரு நம்பரா அவங்களோட ஆப்ல டிஸ்பிளே ஆச்சுன்னா அந்த அமௌண்ட் அவங்க கிட்ட வந்துருச்சுன்னு நினைச்சிடுறாங்க. அது நிறைய ஸ்கேம் இதான் நடக்குது. ஏன்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு டபுள் த அமௌண்ட், இப்போ ஒரு 1000 rupees போடுறாங்கன்னா அதுல 2000 காட்டுச்சுன்னா அவங்க நினைச்சிடுறாங்க பேங்க்லயே 2000 இருக்கு நம்ம கிட்ட அப்படின்னு. அது மாதிரி நிறைய ஸ்கேம் வந்து மோஸ்ட்லி நடக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு வர்ச்சுவலா ஒரு அமௌண்ட் அங்க வந்து காமிக்குது அப்படின்னா, ஒரு அந்த அப்ளிகேஷன் ஜென்யூனா இல்ல எதுவுமே பாக்குறது இல்ல நிறைய பேர். ஸோ அதுல வந்து ஒரு 1000 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2000 ஆகுது, 3000 ஆகுது. அவங்க ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணுங்க, எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒரு 1000 or 10,000 rupees உள்ள இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்கன்னா, அவங்க அந்த ஹோல்டுல இருக்குன்னு நினைச்சிடுறாங்க. அமௌண்ட் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் பேங்க் அப்ளிகேஷனே கிடையாது, அது ஏதோ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன். பட் அந்த பர்சன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அது நிறைய ஸ்கேம் பாக்குறப்ப பார்த்தோம்னா, நிறைய பேர் சார் என் அப்ளிகேஷனுக்குள்ள அந்த அமௌண்ட் இருக்கு, அதை மட்டும் எங்களுக்கு வெளியில எடுத்தாங்க. ஆக்சுவலா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து உள்ளே அதுக்குள்ள இருக்கவே இருக்காது அமௌண்ட். ஆக்சுவலா அது நமக்கு புரியும். பட் எல்லாரும் நினைக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பேங்க் அப்ளிகேஷனை தவிர்த்து மத்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வர்ச்சுவலா ஒரு வேல்யூ காட்டுது அப்படின்னா அது பொய்ன்னு நினைக்கணும். ஆனா எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, அது வந்து ஒரு அமௌண்ட் அங்க காமிக்குது, நாளைக்கு நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். அப்ப நாளைக்குன்னு போக போக என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஏமாத்தக்கூடிய பர்சன் அந்த அமௌண்ட் எடுத்து அவன் செலவு பண்ணிடுறான். நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த ஃப்ரீஸ் நோட்டீஸ் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாதாங்க. ஏன்னா அது அந்த பேங்க்லயே இருக்காது அந்த அமௌண்ட். அதை முன்னாடி செலவு பண்ணி 1 month ஆயிருக்கும் அவன். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சில அவேர்னஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். அது மட்டும் நம்ம கரெக்டான வேலை நம்ம எடுத்து போய் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா, கொஞ்சம் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கிரைம் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த லோன் ஆப்பா இருக்கட்டும், நிறைய பேர் லோன் ஆப்ல எல்லாம் மாட்டுறாங்க. அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு இந்த ஸ்காலர்ஷிப்னு சொல்லிட்டு தேர்ட் பார்ட்டியோட ஸ்காலர்ஷிப் ஆப் இருக்கு, இதுல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, ஒன்றும் இல்லை அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்றாங்க. தென் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா கேஒய்சி பண்ணுங்க, நாங்க டைரக்டா அந்த அமௌண்ட் உங்க பேங்க்ல ஹிட் பண்ணுவோம்னு சொல்லி கேஒய்சி வீடியோவை இவங்க வச்சு இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு 4-5 லோன் ஆப்ல இவங்க லோன் எடுத்துறாங்க. ஸோ இவன் எடுத்தது என்னமோ 5,000 இருக்கும். பட் அதே கேஒய்சி வீடியோ, அதே ப்ரூஃப், அதே கான்டாக்ட்ஸ் இவங்களோட வச்சு இவங்க ஒரு 5 lakhs கிட்ட ஒரு 10 பாக்குறப்ப இவன் என்ன பண்றான், ஒரு போயிடுறான். அப்ப வந்து நம்ம எங்க கொடுக்குறோம், ஒரு தேவை இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஜென்யூன் ப்ரொவைடர்ஸ் கிட்ட போகணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாவே போதும் சார். Fantastic, sir. And really thanks a lot for your great inputs. And thanks a lot Ramadas sir, and thanks a lot Raja Saravanan sir. And thanks a lot the Anil sir and the entire HDFC team for really supporting us. And thank you so much Tanko team. Thank you so much Bhaktishwaran sir.
and Prakash and Dinesh for really contributing to it on that part, sir. Last minute, can I add one point? Yeah, please, sir. Please go ahead, sir. Dinesh Sonamari, just to say one thing, the most gullible people, the best way to avoid is anything which is too good to be true, அதுல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கிறது better. Anything which is coming easily, அந்த ஈஸியா வரத வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் கஷ்டப்பட்டு பண்ண போறோம், ஐயோ கிடைக்குமா கிடைக்காதான்றத வந்து டக்குன்னு ஓகேங்கிற மாதிரி பண்ணாலே அங்கேயே நம்ம சுதாரிச்சுட்டு வேண்டாம்னு வச்சுட்டு போறதுதான் பெஸ்ட் வே. Because anything too good to be true has to be avoided. That's my summation. அதான் ஃப்ரீயா யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க, எதுவும் தெரிஞ்சிட்டா போதும் சார். ஃப்ரீ மட்டும் இல்ல, கஷ்டப்பட்டு வராதது வந்து இவ்வளவு ஈஸியா நான் கேட்ட உடனே ஓகே பண்றா அப்படினாலே நம்ம கொஞ்சம் சந்தேகப்பட வேண்டியது தானே. I completely agree with the point which Sir is mentioning. I completely agree with the point. Great, sir. Really, thanks a lot for all of you for participating and making this. Yes, sir. உண்மையிலேயே நான் நன்றி சொல்ல விரும்புறேன். நிறைய பேர் இருக்கீங்க சார், ராஜா சரவணன் சார், ராம்தாஸ் சார் அண்ட் அனில் சார், HDFC டீமுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்ல விரும்புறேன். கிரவுண்ட் லெவல்ல நாங்க டெய்லி மக்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு 500 600 பேர் வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ், சுய உதவி குழுக்களை நாங்கள் போய் நிறைய விஷயங்கள் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு கிடைச்ச தகவல் எல்லாமே எனக்கு தகவலாக தான் கிடைச்சது. எனக்கு ஒரு உண்மையிலேயே நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க. தேங்க்ஸ் டு ராம்தாஸ் சார், ராஜா சரவணன் சார் அண்ட் அனில் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு. தினேஷ் கூட டிராவல் பண்றாரு, அதனால நிறைய விஷயம் நான் அடிக்கடி கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பேன். பட் புதிய நட்புகளும் உறவுகளும் கிடைச்சி இந்த மீட்டிங்ல. நன்றி சைத்தன்யா சார். Thank you so much all. Let us reconnect for another one quality event again, and thank you so much.